kanaaf yoo isin gabaabsine yaada keessan yeroo kennitan yoo isin gabaabsine nurra ilaalinaa jechuu barbaanneeti jalqabumarraa garuu immoo nuti isin gabaabsuu barbaanneeti miti. Wanti guddaan nu barbaannu Oromoon wal hubatee sagalee tokko tahee afaan tokko tahee rakkoo isarra jiru furachuudhaaf yaadni isaa gamba tokkotti luucca'uu qabaadha. So kana caalaa baay'een dheeressu akkuma yaada sirra jiruutti egaa kana jedheen booda tartiiba walgahii kennaa kanaan manguddoonni hayyoonni amantii akka nu eebbisan goone achiin akkuma dabaree jiruun warri islaama modereet godhu akka yaaman dabaree walii kennanaa jechaadha. Manguddoonni hayyoonni amantii warri nu eebbisuu affeerri keessaa tokko Shee Muhammadi. Shee Muhammadiif dabaree dabarsaa fudhadhaa Shee Muhammad. Galatoma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجايين كوني والجايين ملكي والجايين كيري ربنا فتاتسو هرا وقا لما فادا كني كبجوت تجرو وقا لما فاكنا وانو جنة دبر فني وندماون وفاميلكيسو إساتي كفولة كني هوجي غارا هوجي غاري سبكينيا وابوسو نونداو والاتقابو كدنداو وجيناغا ربنا فتولشو أستي سيناموني والجنسا نندنويو ربي سنهيبسو وانا كاتي ربي تنوفقوتو برحمتك يا أرحم الراحمين بك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل فتاتيرا غلطوما باي غلطوما أبو محمد أدي أنقاتو دبرتي جدو بوفنا ودندامي أكيد مولو بسامي دبرة أدي أنقاتو يجران بكين جرتو سيمي جتتاي دبرين كان كيت Hayyee xiqqoo bakkeen jirullee namni jettu tole hayyee haa ta'u na'uuf kalchaa kana eebbisa xiqqoo achi baheen jira na'uuf kalchaa hangafummaa na'uuf kalchaa hayyee waaqa uumamaa ganamaa waaqni shanan gadaa Oromoo waaqni bokkuu gurraacha waaqni ciicoo gurraatti waaqni uumaa Oromticha waaqni uumaa Oromtitti waaqayyo nagaan oolle bakka nagaan oolletti nagaan nu oolchi bakka nagaan bulletti nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi walgahii kana walgahii milkii qabu kan Oromoon itti walii galu kan xiqqaan keenya itti isa guddaa dhaggeeffatu guddaan keenya immoo itti walii galee alaa gallu nu godhe waaqayyo yaa waaqsi kadhannaa hin beekta keessa keenya rakkoo uummanni kun qabu situ harka ija keetu arga humni san keeti jabinnan keeti waaqayyo bakka laaffanneetti nu jabeessi bakka nutti jabaattee nu dhibdetti nu laaffisi waaqa si kadhannaa nu dhaga'i hayyee ani amma nan beeka waaqni na caala beeka itti nuufaa guutu dharri sulula haa taatu dhugaan gaara haa taatu gadaan quufaaf gabbina barri quufaaf gabbina gadaan rooba gabbina nu gabbisi waaqa nagaan. Galatoomaa addaan gaatu ulfaadho itti aansee luba Saamu'eel mana keessa jirtuuti luba Saamu'eel. Jira galatoomaa maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen yaa waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa waggaa lammataa OGF'n ittiin hundeeffameen kan nu geesse galanni siif haa ta'u kana keessatti uummata keenyaaf waan dandeenyu akka walubannee hubachiisnee uummata keenya wajjin akka dhaabbannu kan nu taasiste bakka fooyyaa biyya fooyyaa jedhamu keessa yoo jiraannellee baadiyyaa keessaa dhufnee biyya keessaa dhufnee uummatachi jiru waan achi keessatti taa'aa jiru saba keenya utuun irraanfatin iyya isaa darbee dabarsinee akka uummanni addunyaa dhaga'u taasisuudhaan waan gammachuu isaatti gammaduudhaan gadda isaatti duukaa qooda fudhachuudhaan obsa cimaadhaan waaqayyo walitti nu qabdee asiin nu geesse galanni siif haa ta'u ammallee hayyoota keenya nu eebbisi dursanii waan ta'u ilaalanii uummata isaanii balaa dhufurraa akka jarri uummata isaanii hubachiisan kan taasistu kan wal nu hubachiiste kan walitti nu qabde yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u ammas yaa waaqni jennee si waawwanna akka ilmaan abbaa tokko akka maatii abbaa tokko intala abbaa tokko ati funduree keenyatti ilaallannee haqaaf dhugaa irratti ejjennee uummata keenya rakkoon irra jiru kana
waan keessa jiru kana keessa waan rakkoo keessa jiru kana keessa akka baasnuuf hayyoota keenyas keessa jiran illee nu eebbisi sagantaa keenyas nu eebbisi biyya keenyarraa waraana nu dhaabsisi jedhamoo yeroo waraanaa hundumtuu yeroo qaba jettee lubbuu isaanii kennanii uummata isaanii bararuudhaaf ofitti murteessanii jiran urree isaanii nu cimsi moo'ichi kan keete yaa Waaqayyo moo'icha uummata kee yaa Waaqi jedhee bulu kanaaf kenni alagaa diina nu balleessuudhaaf barbaadu yaa Waaqayyo nuyi nama balleessuu hin barbaannu isa nu balleessuu barbaadu garuu ati laphee yoo danda'e kenniif akka itti deebi'u gara gaariitti akka deebi'u isa cimee immoo balleessuudhaaf dhufu ati nu qabite diina keenya nurratti roorrisu ati nu mo'adhu yaa Waaqayyo sitti kennanne irraa daraa sagantaa keenya kanas nu eebbisi hayyoota keenya nu eebbisi qabeenya keessan beekumsa keessan waan qabnu hunda Waaqayyo nuuf eebbisu sagantaa eebbifamaa nuuf ta'u galatooma. Galatomi. It is the second anniversary of OGF, and we will have opening remarks from Dr. Gulumma Gammada, please. Okay. Thank you, Dr. Rasnakech, and welcome everybody to this meeting of the second anniversary of the founding of the OGF, the Oromo Global Forum. I would also like to thank the elders who blessed us to start this meeting. As most of you know, since most of you are members and have been attending meetings and contributing to the activities of the OGF, this was a collective effort of several Oromo civic and professional organizations to bring our resources together and address the immediate needs and the immediate as well as future needs of the Oromo people, and particularly the situation in which we are today. Our relatives back in Oromia and Ethiopia are facing on a daily basis. So the original plan of the founding of the OGF was to address these issues. It took several members of this organization over a year to plan and prepare a mission of the organization and also the bylaws. And that was completed in early 2020, just before the outbreak of the COVID-19 pandemic. Our original plan was actually to gather in Washington, D.C. for the inaugural meeting in the middle of March. But unfortunately, that coincided with the outbreak of the pandemic. And at last minute, we have to cancel the face-to-face meeting and plan for Zoom meeting, which in fact just started at the time. We didn't even know what to do when the meeting was canceled. Some of us have to cancel our plane tickets and hotels at the last minute. But anyhow, that was cancelled. But immediately after the pandemic started, we regrouped, and I believe it was late April. We were able to meet in Zoom and have the founding meeting. So that's where, in fact, we started. For those of you probably just joined today, but the majority of you know this. I'm just repeating what you already know.
And from that period on, since we have been in the pandemic season, we have not been able yet to meet face to face. Still, we hope to do it in the near future. But we have been meeting regularly, the elected officers, the board members, and the executive committee, where we have also 3 operational departments with their own leadership. And all these departments in the executive committee and the board have been meeting regularly and doing a lot of work. Most of it you already know. In issuing statements and assisting in organizing rallies, demonstrations, and a number of other activities, and most of these accomplishments or artistic things that have been done were posted on the OGF website. So most of this you can find it there. You have, I believe, visited that website already. So I'm not going to go into details because the speakers, other speakers would give you more details about this later on. And I hope we have also some discussions depending on the time that we have. But I just wanted to welcome all of you and getting started in the discussions. Before I end, I just would like to mention one point. This is in fact which you already know, the passing of one of our leaders, Dr. Tadesse Ebba, which in fact appropriately the OGF has issued condolences to the family members and the friends and all who knew and worked with Dr. Tadesse Ebba. But I just would like to repeat that some of us have participated in the funeral ceremony on Monday. Tadesse is very well known to all of us. Is known as the OLF, one of the OLF leaders, but also he's known in other aspects as a scientist, as a professor, which he started early on and eventually in fact discontinued because of his commitment to the Oromo national struggle and the other responsibilities he has been given. So we mourn his passing, but at the same time also celebrate his life that he has committed to the Oromo cause. So I just wanted to repeat what we have already said. So thank you for coming, and I wish this meeting would be helpful, informative for some of you, and also maybe a fruitful time to discuss Oromo issues. So thank you. I think next is Dr. Daniel would be moderating. So Dr. Daniel. Ayyee galatooma Dr. Gulummaa. Zalaalem ni jirtaa miti? Ittaansee Zalaalemtuu viidiyoo dokumeentarii nuuf dhiyeessaa. Dokumeentarii OGF hojjetee haala biyya keessa deemaa jiru ilaalchisee sana Zalaalem nuuf dhiyeessaa. Garuma Zalaalemitti hin dabarsaa. Zalaalem hedduu galatoomii yeroo kan keeti.
Abiy Ahmediif kittilayyoonni isaa qabsoo bilisummaa Oromoof Oromummaa kan diina wajjin ta'anii balleessuuf baroota 27 carraaqanii dadhaban fira fakkaatanii awwaaluuf karoora dhoksaa baafatanii sobaan sabboonummaa Oromoo dhaadessaa qaabaa'ootti dhufan. Akeekni isaanii dhimma sadii irratti kan xiyyeeffate. Tokko sabboonummaa Oromoo balleessuun Itoophiyummaa dagaagsuu. Lama aadaa Oromoo balleessanii kan Amaaraan bakka buusuu. Sadii daangaa Oromiyaa diiganii uummata Oromoo abbaa biyyummaa dhorkachuudha. Injifannoolee uummanni Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan isaan gonfate dachaasanii Itoophiyaa dullatti kan eenyummaa aadaaf daangaa biyya Oromoo hin kabajneef balleessuudha. Dhiifama naa gootu jedhama. Nala geessoo. Nala geessoo jedhama. Nagaa. Dhiifama naa godha sagaleen koo saalonni qabeeraa garuu nagaan turre natti fakkaattu waan amma darbaa ture. Nagaa turre. Nagaa turre. Okay. Abiy Ahmediif kittilayyoonni isaa qabsoo bilisummaa Oromoof Oromummaa kan diina wajjin ta'anii balleessuuf baroota 27 carraaqanii dadhaban fira fakkaatanii awwaaluuf karoora dhoksaa baafatanii sobaan sabboonummaa Oromoo dhaadessaa qaabaa'ootti dhufan. Akeekni isaanii dhimma sadii irratti kan xiyyeeffate. Tokko sabboonummaa Oromoo balleessuun Itoophiyummaa dagaagsuu. Lama aadaa Oromoo balleessanii kan Amaaraan bakka buusuu. Sadii daangaa Oromiyaa diiganii uummata Oromoo abbaa biyyummaa dhorkachuudha. Injifannoolee uummanni Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan isaan gonfate dachaasanii Itoophiyaa dullatti kan eenyummaa aadaaf daangaa biyya Oromoo hin kabajneef balleessuuf hojjettu deebisuudha. Kana yeroo jennu sababa malee miti. Abiy Ahmed guyyaa muummee ministeeraa ta'ee muudame caffee federaalaa mootota Itoophiyaa dulloomtee faarsuu eegale. Fakkoo mootota Itoophiyaa kanneen Oromummaa balleessuuf hedduu dhama'aniif yeroo dheeraa dura du'an Minilikiif Haayila Sillaasee gagaan hojjechiisee masaraa mootummaa keessa teessoo isaanii durii irra kaa'e. Dhimma kana irratti mee obbo Biraanuu Nagaa namicha wajjin hedduu walitti siqanii qaabaa'oo duubatti deebisuuf soso'an waan jedhu haa dhageenyu. Nagaa siree lamaa'eef asee Minilik Lufaana qabbatuudhaaf dabar siyaabatu qabbatuudhaaf Lufaana. Ilaaluudhaaf yeroon bakka sana seenu teessoo Atee Miniliktu jira. Teessoo guddaa isaan dur irra taa'anii gibira sassaaban. Kana maal gochuu barbaadde faayidaan isaa maalii jedheen gaafadhe. Suuraa Atee Minilik gagaa irraa hojjechiiseen teessoo isaanii dur irra kaa'aa naan jedhe. Kan Jaanoos akkasuma gagaa irraa hojjechiiseetan teessoo isaa dur irra kaa'aa naan jedhe. Kaayyoon isaa maalii jedheen gaafadhe. Dargaggoonni Oromoo seenaa isaanii sirriitti hin beekanii naan jedhe. Dargaggeessi Oromoo tokko dhufee walitti dhiheenya Atee Minilik uummata Oromoo wajjin qabaachaa turan yeroo argu Atee Minilik harma muranii maarree isa jedhan sana qabbaneessaa naan jedhe. Abiyyiif kittilayyoonni isaa kan Itoophiyaa dulloomte facaasuu gahe sabboonummaa uummatoota cunqurfamaniiti keessattuu kan Oromooti jedhanii hubatu. Oromummaan dagaagee Itoophiyummaa ukkaamse jedhanii amanu. Kanaaf sabboonummaa Oromummaa dhabamsiisuu yoo dadhaban qarqarsuu irratti halkanii guyyaa hojjetu. Karoora isaanii kana bakkaan gahuuf jaarmoota sabaa himaaleef abba tokkoota Oromoo biyya ambaa turan biyyatti akka deebi'an affeeruun to'annoo isaanii jala oolchuun tooftaa isaanii keessaa isa tokko ture. Akka ragaaleen adda addaa mul'isan of biratti siqsee nama hunda gammachiisee erga to'annoo isaa jala galchee booda dhabamsiisuuf jedhee ture. Tokkummaa Oromoo diiguun ammoo tooftaa isaanii kan lammataa ture. Sirna Amaarotaa kan duratti dhihaate onnachiisanii kaasan. Abiy Ahmediif kittilayyoonni isaa uummattoonni impaayericha keessa jiraatan akka mirga heeraan kennameefitti dhimma hin baane sossodaachisu. Abiy maqaa tokkummaa Itoophiyaa eegsisuun yeroo dhaadatuuf uummata doorsisu mee haa dhaggeeffannu. Asumaan lammiileen Itoophiyaa akka isaan hubatan waan ani barbaadu garlaafummaan araarrii fi gaarummaan keenya hanga tokkummaa Itoophiyaa qofaati. Yeroo hedduu yaalamee jira nuti hin sodaanne. Borillee taatu tokkummaa Itoophiyaatiif adda keenya kennina.
Hooggansi jijjiiramaa kanaan mormu hin jiru. Wanta uummata keenyaaf gaarii ta'a jennee yaadnu dursa kennuudhaaf jennee malee dhimma tokkummaa Itoophiyaatiin kan nutti dhufu yoo jiraatu qalama osoo hin taane kilaashii qabannee waraanuuf qophii ta'uu keenya uummanni Itoophiyaa akka inni hubatu barbaada. Qalama qofaa osoo hin taane qawween falmanna jedhee caffee federaalaa keessatti uummata doorsise. Naftanyoonni inni hirribaa kaases uummata Oromoo doorsisuutti bobba'an. Kanneen akka Andaargaachoo Xigees gaanyaattee tokko malee akka Oromoo ajjeesan uummata isaanii kakaasuu eegalan. Kanneen kaayyoo Abiyyiif Andaargaachoo qooddatan hedduunis gad bahanii uummata Oromoo doorsisuu itti fufan. Nimoona seenaa gootummaa Amaaraa ni deebisa. Amaarri tokko yeroo du'u ajjeesaa 100tu du'a. Oromoon tokko Amaara tokko yoo ajjeese Oromoo 100tu ajjeefama. Waboon tokko Amaara tokko yoo ajjeese Waboo 100 ajjeefna. Namni Amaaraa tokko yoo du'e Oromoo 100 ajjeefna jedhanii dhaadatan. Oromoo ajjeesanis akka hin awwaalle foon isaa waadanii akka nyaachuuf deeman uummata beeksisan. Uummata Oromoof waboo irratti olola oofuun burguu fakkeessanii dhiheessuutu bobba'an. Abaa'uu shaneedha ilmoo Amaaraa qalanii qabeenya keenya saamanii. Har'a utuu araaramanii jiru gadaan nuun jettanii maal qabannee galle? Humna maalii qabna? Dubartii dhirsirraa du'e tokko ajjeesanii akka fooniitti jaji'anii dallaa irratti fannisan. Dubartii ulfa ganda 9 kunoo akkasitti gadi baqarsanii daa'ima ishee cina kaa'anii ishee ammoo gorra'an. Hoomaa kusaayii irratti namoota qalanii dhiiga isaanii qeensanii dhuganii jedhan. Nama fayyaalessa ajjeesanii dhiiga namaa dhuga jechuun olola hamaa irratti oofan. Waboo balleessuuf uummata Oromoo fixuuf akka sagantaa qabanis karaa bakka bu'aatii fi ibsa kennan. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee tarkaanfii suukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummii teecha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlaantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsu. Oromoon biyya hin qabu. Bishaan keessaa ba'ee lafa keenya irra qubate. Gadhiisee deemuu qaba jedhanii doorsisan. Diinonni Oromoo doorsisa qofaan quufanii hin dhaabbanne. Doorsisa isaanii jiruutti hiikuutti bobba'an. Abiy Ahmed akkuma qalama qofaan osoo hin taane kilaashiin itti bobba'ana jedhe naftanyoota wajjin waltumsee uummata Oromoo mirga isaa falmatu jilbeenfachiisuuf lola irratti bane. Mana irratti guban. Ijoollee keenya garlaafina tokko malee ajjeesan. Dargaggoota keenya karaatti hambisan. Artiistota keenya kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan galaafatan. Uummanni keenyas mormatee hiriira nagaa baanaan fixan. Addabaabayeetti gara nyaattee tokko malee Amaanu'eel Waldummoo ajjeesan. Uummata keenya Wallootti ambulaansii keessaa gad harkisanii gorra'an. Abbootii gadaa Karrayyuu 14 bakka tokkotti duguugan. Hooggantoota keenya mana hidhaatti guuranii beelaaf dhukkubaan dararan. Naftanyoonni karaa adda addaa daangaa Oromoo dhiibuu eegalan. Uummata keenya lafa isaarraa buqqisan. Tooftaan diinonni uummata keenyaa akeeka isaaniitti bakkaan gahuu fedhan Oromoo ajjeesuuf lafa isaarraa buqqisuuni. Lola irratti bananii isa danda'an ajjeesanii hamma danda'an sodaachisuun lafa isaa irraa buqqisanii uummata bira qubachiisuudha. Finfinneef Arsiin kanaaf ragaadha. Lola irratti bananii uummata keenya nagaaf tasgabbii dhorkachuun akka inni qotatee hin bulle gochuuf beelaan fixu. Mana irratti gubanii bakka jireenyaa dhabsiisuuf kuni akka amma deemaa jirutti yoo itti fufe yeroo gabaabaa keessatti Oromoon biyya hin qabaatu. Gabrummaa caalaa jalatti kufa. Gabrummaan jeneraal Waaqoo guutuu yoo dandeenye hiddaan buqqifna. Dadhabnu ijoollee itti guddifna jedhan uummata keenya irratti waaruuf deema. Kanaaf uummata Oromoof dhimma kana caalaa dhimmi yaaddessaa fi fardeen hin jiru. Dhimma badiisa eenyummaa ofii faccisuuti. Dhimma aadaaf daangaa ofii badiisarraa hambisuuti. Dhimma duguuggaa sanyiin irratti argaman irraa of dandamachiisuuti. Kanarraa dandamachuuf tokkoffaa hunda dura shira eenyummaaf biyya keenya irratti hojjetamaa jiruuf karoora diina keenyaa akka gaariitti hubachuuf wal hubachiisuudha. Lammaffaa humna namaa beekumsaaf qabeenyaa saba keenyaa sirriitti qindeessuun karoora diinaa gamtaan ofirraa qolachuuf murteeffachuudha. Biyya keessaaf alatti tokkummaan socho'uuf waltumsuudha. Sadaffaa yaadaaf tarkaanfii tokkummaa saba keenyaa tamsaasuuf humna Oromoo laaffisu hundarraa of qusachuu fi dura dhaabbachuudha. Afuraffaa ijaaramanii wal gurmeessanii socho'uudha. Shanaffaa hunda caalaa uummanni irree ittiin mirga isaa ittisu hin qabne kabaja hin qabu. Mirgi isaa dhiitamuuf saaxilamaadha. Kanaaf
mirgaaf uummata ofii ittisuuf humna horachuudha. Qabsaa'ota uummata keenyaa kanneen of wareeganii uummata keenya jiraachisuuf sossa'aa jiran karaa hundaan humneessuudha. Dumera Jamal. Daniel, I'm sorry. No problem. Kansee sagantaa jiruun Jamali Zalaalemtu Dr. Trevor Indies. Yes, Zalaalem nu dhiyeessi Dr. Trevor yookaan Dr. Daniel. Zalaalemtu nuuf. Daniel latun sitti nuuf. Zaalloon naqamee jira sagalee kootu waa'ee amma gaarii miti. Okay. So next, I would invite Dr. Trevor Truman on the war on Oromia, the consequent human rights violations and humanitarian crisis in Oromia. Dr. Trevor, would be your time for the next 10 minutes. Thank you very much, Daniel. I do not hesitate to interrupt if I'm going on. Okay, thank you very much for this opportunity, and well done to OGF for having a second anniversary. This is a very important institution, and I'm delighted to be speaking at this meeting. Thank you. I've been reporting on human rights abuses in Ethiopia for nearly 40 years now, and it's never been worse than it is now. In my experience, the problems in late 1992, early 1993 were certainly horrific when thousands were killed. Possibly how many thousands, I don't know, but certainly since then, when things have settled down a little, we've not had it as bad as is currently taking place. Things got a lot worse in 2018, as you all know, when they militarized Oromia. There are now 41 command posts in Oromia. But things took a radical downturn just recently, last month. This was planned in March. We know from a report from Security Task Force that they intended to do what they started doing in April, and within a space of 2 weeks, the Oromia Federalist Congress reported 296 killings from April 16th, and then in a 2-week period. In West Shoa alone, 30 were killed in airstrikes in Gindabare, 40 executed in Ada Aberga, 21 burnt to death in their huts in Nono, 13 massacred in Deno district, another 22 were killed in West Guji, 11 in East Shoa, 11 in Horoguduru zone, 115 in East Wallaga, and 15 in Benishangul Gumuz region. And then again on the 2nd of May, 18 were executed when lying down with their hands tied or handcuffed, lying down on the ground and just shot at the top of a cliff and then pushed over the edge of the cliff in Warajasa. And these are mainly people from 2 wedding parties, including teenagers aged 14, 15, 16 or so, estimated by the survivor, and men in their 60s and 70s, he said. We've heard from Mulane that in one district, in Maliru district in Warajaso, 122 names is given of 193 houses burned down in Warajaso. This is ethnic cleansing. Jamal has sent a list of 760, mostly detainees, but also 19 extrajudicially killed in West Shoa, and 12, which must be additional to those
we've reported above in Arsi. 50 are simply named refugees. People have been displaced, but the 600 or so in east, south, west, and central Oromia. This is indeed a war declared on the Oromo people. The task force directs the war against Ola, but as we know, and the task force report admits how deeply interwoven Ola is within the fabric of Oromo society. And therefore, when it says we aim to eradicate once and for all so that it will never resurface again, Ola and associates of Ola. By saying this, when acknowledging how deeply embedded Ola is within Oromo society, this is indeed a war on the Oromo people, and it's tantamount to the genocidal rhetoric that went on in Rwanda. And as one of the survivor from the Warajarso massacre said in the video, which is on YouTube, and you can access it through the Awash Post website now, as he said, and residents of Warajarso told at his standard newspaper, these people were targeted purely because they were Oromo. They were speaking Oromo. We were horrified when we saw bands of teenagers being shot dead in Tigray 2 years ago. And now, although the same thing has been happening in Oromia for 3.5 years, it's not been happening on that scale. And now it is. What the horrors we saw in Tigray will now be magnified at least 5-fold, because the population of Oromia is at least 5 times that of Tigray. And we know there were horrendous humanitarian needs well before this current intensification of violence there. A United Nations report, OCHA report in mid-April, before these atrocities started, so before the current onslaught, said there were 500,000 people displaced in West Oromia and Benishangul Gumuz region alone. Schools, roads, farms closed down because of the conflict already, and that's before the current war on Oromia. So we thought things were bad in Tigray, but we may see things a lot worse in Oromia. That is what we fear. What we need is for the West to acknowledge this, for international organizations to acknowledge it, and for Western so-called democracies to acknowledge what's going on here, and to acknowledge that this is a similar assault on humanity to the war in Ukraine. We talk about individuals being shot by Russian soldiers. This is happening on a daily basis, 10 times as much in Oromia as it is in Ukraine. So we should get people to acknowledge it, and we want to push for harsher and harsher sanctions, including stopping people sending money and arms to regional militia and armed groups. And we must campaign against the disinformation that is being used so effectively thus far against us. Okay, that's me with my rather bad news. Let's hope it's a bit more upbeat henceforth. Thank you, and thank you, OGF, for the excellent job you're doing.
Thank you very much, Dr. Trevor. I also pause before thanking the LALEM and Sagale Walabuma Oromia for leading the preparation of the documentary on what is going on and what are the intentions of Abiy Ahmed and the Prosperity Party has been. Thank you very much. Tansee sagantaan keenya ta'e jijjiiramee jira. Tansee durataa koree jiraachiftuu OGF obbo Jamaal Ganamoo akka executive reportii nu dhiyeessaniif afeera. Tansee Jamaal. Ayyaa ta'uu galatoomsa Daani'el Hundeessaa. Akkuma argitan sagantaa keenya irratti luba bantiitu dhiyaachuu ture yeroo ammaa kanatti. Luba bantiin tokkoffaa itti aanaa boordii OGF. Bara dheeras immoo advokasii irratti namni hoogganaa ture isaanii. Lammaffaas uummata keenya kakaasuu irratti nama baay'ee cimaa waan ta'aniif waa'ee tokkummaa qabsoo, tokkummaa kaayoo, tokkummaa hojii irratti yaada akka nu dhiyeessan jennee turre. Luba bantiin har'aaf hin dandeenye nama firee isaaniitu boqote jedhanii duratti kana dhagahanii maybe obboleessayyuu ta'uu danda'a kan dhagahetti maatii guutuudhaaf jabeenya haa kennu, obsa haa kennu isaanii kadhanna. Obboleessa yookaan firee isaanii kan boqoteefisee waa'ee bakka dhugaa isaan haa geessuun jennaa. Egaa luba bantiin nu argamuu dandeenye kanaaf dhiifama nu gootu. Ani immoo akkuma Dr. Daani'el jedhee gabaasa koree hojii gaggeessituu uummanni keenya beekuu qaba. Waan nuti waggaa lamaan kana hojjetaa turre uummataaf haa beeksifnu kan jedhame isinii dhiyeessa. Waliigalatti I think I'm so sorry. Many of you who speak English, you can get that I think in English because the report is written in English. You can get probably the full summary of it in English. And I'm going to mix English and Afan Oromo when I'm speaking. If you may get confused, I would like to apologize early on. But first of all, I would like to welcome you for joining us, and I will continue then with the report. So the first part is what is OGF itself. Many people I think may not have heard, or many have heard, but do know the meaning of it. OGF is Oromia. In fact, it's here, Oromia Global Forum. It is a non-profit, not for-profit, not a non-partisan pan-Oromo organization. It is tax-exempt and legally registered in Washington, D.C. Our mission, build the capacity of the Oromo nation to make its voice heard. And our vision, the mission is to network, mobilize, organize more resources, to create hopes and empower the nation in its journey towards freedom and liberation, peace and tranquility. Values are governed by Gada-based Oromo values: equality of citizens, social justice, freedom of expression, defend Oromo national unity and integrity of Oromia, promote respect for all forms of diversity in our society, and self-determination of our people. So specific purposes, which are also stipulated in our bylaws, are facilitate collaboration and networking between Oromo organizations and individuals, encourage and support those who are. Can you please make silence, somebody? Okay, please, can you please mute yourself, many of you? So we want to encourage and support those. Assalamu alaikum. Mute for the day to Walaikum Salam. Akam naga. Mute. Jamal, unmute you, of course. You don't want mute for danger. Okay. So we encourage and support those who are contributing and pursuing the advancement of Oromo history and culture. We would like to sponsor, when things allow, those people who are researching, making researches on Oromo and create Oromo awareness about Oromo, engage in human rights and advocacy on behalf of the Oromo people, and to work with other organizations and oppressed people, mobilize Oromo human and material resources to ensure the provision of humanitarian legal aid
and support and collaborate with Oromo civic and non-profit organizations with their charitable work. So we have 3 departments which work on this. One is advocacy department that has about 5 objectives. They're taking legal actions to support and defend victims of injustices, organize public rallies with other Oromo communities, basically demonstrations to be the voice of the Oromo people, coordinate and organize campaigns through mainstream media and other social media platforms, write appeal letters and prepare informative press releases, physically engage governmental and non-governmental institutions to support and defend victims of injustice in Oromia. That is the advocacy group which does this one. The second one is resource mobilization and organization department. The objectives are also 5: mobilize and organize the human and material resources, financial resources of Oromia, and connect and network all existing Oromo organizations as much as we can, because we need collaboration. Establish operational committees that perform their duties effectively and efficiently. Build the skills and capacity of each organization through seminars and training workshops. We have been doing this basically. We are trying to support many of our human rights organizations through other technical means, and organize national conferences like this one. This is not really the conference, but what we want is that all Oromo organizations organize a single national conference together, all of them. Civic institutions, community organizations, advocacy groups, political institutions, always have one national conference yearly. The third department is Information Collection and Dissemination Committee department. Advocacy is the core of our business, basically. Advocacy we consider like a lawyer or an attorney. The advocates also, they need 2 things minimum. If an attorney doesn't have enough information about the victim, there is no way that the attorney can defend. So therefore, we established a department that's called Information and Dissemination Department, which collects information from back home as much as possible, or work with other organizations that are collecting information. Utilize and prepare that information that we are collecting, one, to network organizations on the ground. So we collect also information about organizations we have as a society, and we would like to network them. And also the data which we collect from back home, we want to make it in a very presentable way for advocacy groups or other groups through technology. And that we will see that later on. There will be a demo of one of the products we have been working on. So these are simply the objectives of each department. I'm not going to go through the list of each of these departments, what they have achieved. I will jump slowly. This is achievements of each department, but I want to put it in the summary together. So there is a summary of the executive committee. I jump at each department because maybe the summary will give you some hint. So for the first thing is when OGF was formed, we didn't have bylaws. It was simply trust-based without having any rule of engagement, which means we didn't have something to govern ourselves with. So there was no article of incorporation. The committee which was formed at the beginning has worked on article of incorporation, registered OGF, prepared the bylaw, and everything is ratified, and also the tax exempt status was ordered later on. So, and the executive committee supported this committee, the bylaw preparation committee, to execute this job, facilitated this work. We have been facilitating also on the draft, on the deliberation of the bylaw until seal approval. This may not be that much interesting for external entities, but just for the knowledge. And we have currently we have about 31 member organizations. Our member organizations are made up of civic institutions, community organizations, religious institutions. We have about 13 churches who as members of OGF. We have 2 mosques, one in Washington, D.C., one in Minnesota. There were 3, but one was not really recently very much active. So basically, we had all the 3 mosques before. And one of the churches has got about 58 members under itself.
So maybe many of you know, United Oromo Evangelical Church has got about 58 churches under itself. So our strategy is making the coalitions. If they have coalitions, they will make the coalition a member of the OGF, because we don't want to make each and every church a member. But for management, it will be very tough. So we want to encourage coalitions among organizations, among churches, among civic institutions, and then make the coalitions member of the OGF. We have also another church which has got about 29 member organization churches under itself. This is also in the western part, Oromo Evangelical Lutheran Mission Society. Maybe many of you are members or know it. So we have a lot of people basically potentially as members of the OGF. And we have about 9 advocacy groups, including the OSG. OSG is a member. Oromo Human Rights League for the Horn of Africa is a member. Oromo Human Rights and Relief Organizations in Germany is a member of the OGF. Basically, the major Oromo Human Rights Organizations are the OGF members. And we work with them on their own projects as much as possible, and also on the collective project of our common collective projects. And we have multiples of ad hoc committees, which are not part of necessarily the previous departments that I mentioned. A lot of them, and some of them you may have already heard. One of them is RRT committee. This is rapid response team. So the purpose of rapid response team is to do things very fast. If you remember in 2021, this time not that much, there is a huge amount of campaign against Oromo personalities, especially those who are influential. Dr. Ahmed was one of the victims of Harraa malicious campaign. They wanted him to lose his job. There are also Oromo students which were attacked in universities. There are also Oromo employees which were attacked even in hotels, those who are making beds. So we're very much we were very much concerned that there is no fund for our people, and young people are also being injured while waging a struggle against the enemy. So we wanted some kind of fund for people who are getting hurt back home. So we called it Oromia Support Fund to support our people back home. And we wanted to support also with that legal advocates. We established it, and it is there. Our goal was to generate about $1 million in a year. The plan couldn't come true because many of our people don't even know that this plan existed. And we have been helping also Oromo religious institution scholars so that they establish one entity that is very much important for the Oromo people, because the enemy has been always trying throughout his life to divide the Oromo along religious or faith-based divisions. I think that was a very successful project. Today we have Global Oromo Interfaith Council, led by, I think, Lobo Tamasgan and Lobo Samuel and Obo Bakala. I don't know how many of the members, but really we have been working with them as much as possible, and we thank them for establishing such a wonderful institutions for us. If you remember what happened in Gondar very recently, the enemy is planning to do the same thing in Oromia. So we have them today, so that they cannot attack us based on religious diversity, because we have the leaders who can pacify or nullify anything that they will attempt. We have also established friendly relationship with Oromo communities as much as possible, and we are working with the major Oromo communities in America, with Washington, D.C., with Minnesota Oromo community, and other states in Seattle,
Atlanta, where big Oromo communities are, and we are also working with the rest, basically. We have campaigned last year. We declared the month of June, which is coming up this time, the month of Dula Oromuma and Afan Oromo or Oromuma campaign. We have been trying to coordinate activities of people in the month of June. Last year we had about 4 goals. One is creating awareness about the election, the fake election that Abiy was to run. So Oromo organizations were thrown out of the elections. Therefore, we said our people have to reject it fully, 100%. So we mobilized our public as much as possible, trying to create the knowledge that this election and its result doesn't include the Oromo, doesn't include the Oromo organizations. Therefore, the result doesn't represent us. So part of the campaign was that. The second part of the campaign was speaking up for the Oromo leadership, for the Oromo leaders who are still in jail. And we wanted to make the voices of our people to be heard. And the third one was about the investigation on human rights, on the killing, murder of Hachalu and the rest of the people, and also commemorating Hachalu on the 29th of that month. And this will start next month again. We will continue with this program. All of you who are in this deliberation today, we will call upon you to collaborate, to cooperate and coordinate demonstrations, rallies all over the world. And on the 29th, we are going to have an event for commemoration of Hachalu. Also, in Yemen, as you know, over 400 Oromos were burned in a house, in a prison. So we formed a coalition with Yemeni rights groups, a coalition which is called Oromo Yemeni Coalition for Refugee Writers. We have been trying to establish a connection with the UN Human Rights Organization and IOM. We wrote letters to them, but we didn't have any response. But we tried whatever we could. And we have about, I think, 13 member organizations, Jabdu from Oromo, and multiples, I think, Union of Oromo Community in Canada is also a member of it. We have about, I think, 9 or 8 Oromo organizations in it. And it was a successful endeavor, but we have to continue with the work because no justice is still held for those people. We tried to coordinate advocacy work with other Oromo human rights groups like OSG. Any reports they created, we have been disseminating to our people so that people will see what is really happening. And we thank the organizations which have been working on this. And there is also a coalition of Oromo human rights organizations behind the scene, which many people may not know. We are also participating on those one. We coordinated two conferences with the oppressed nations and nationalities in Ethiopia to have a kind of direction on the future. So based on the principle of the right to self-determination. So we encourage every society, all societies, based on the right to self-determination, respecting the right of all nations and nationalities. We wanted to work with them, so we had about 2 conferences. We couldn't go further very much because we were very much busy in many other things. Many of the things we have done here, press releases, statements, creating awareness, mobilizing the public. You see the issues there, statement is issued. We have issued a statement that could elaborate or illustrate or create awareness on the illegal command post, military law on Oromia by Abiy Ahmed, multiple times, I think. We have also issued a statement on the poisoning of Ola at the very start, when many Oromos were not even aware of what Abiy Ahmed was trying to do. He poisoned them, so we were against that, and we issued a statement. We issued a statement on illegal uprooting of the Oromo farmers and people and the appropriation of their land. We have been issuing multiples of statements on assassinations, political assassinations. One of them, the attempt that was made on Jawar, we have issued a statement condemning it. We have issued a statement condemning the killing of Hachalu and other Oromos. We have issued also a statement when Hachalu was killed, they assassinated or killed over, I think, about 230 Oromo citizens. So we issued a statement on that one too. So we have been basically condemning the
activities of this government all the time. If you go to OGF website, you will find all of this. And we issued a statement about the blockage of the internet, banking system, electricity, water in many villages of Waggaa. At that time was Waggaa and Fuji were part of this problem. So we issued a lot of statements. We have issued also a statement condemning the killings of Oromo students, university students in Amhara regional state, and the eviction of over 35,000 Oromo students from the universities over there. So we have issued a statement regarding also the Machat Ulama leader who was beaten and the properties of the family was robbed, confiscated. Issued statements regarding OLA, and OLF leadership, I mean, and OFC. We have issued a statement about when the OMN's office were closed and their properties were robbed. We have condemned that. So we have issued also a statement when the chairman of the OLF, Daud Ifsa, was put under house arrest. So we have been condemning all of this. Basically, we have issued statement condemning the killing of Abdul Jabbar, the lawyer, Abdul Jabbar Hussein. And there are a lot of things which we have been doing. We have issued a statement. This was Emmanuel was executed. We have issued statements about the massacre in Wallo. You may remember. Jira. Can you please mute that? For a moment. Okay. So we have condemned also the killings of massacre of Wallo Oromo. At one point, over, I think, 108,000 were uprooted just within 2-3 days. It was very much shocking for us. We have issued condemning the massacre of Oromo Gadak leaders in Karayu. We have cooperated with many Oromo organizations on issuing the Oromo consensus statement regarding the fake national dialogue in Ethiopia, which Abiy himself is the owner and the convener and the discussant and the one who's going to have everything. And recently, we have also issued a statement regarding the currently ongoing, the continued genocide on Oromo, the war on Oromia. And we have issued multiples of other statements. So, and there are also statements that went to the US and the United Nations Security Council. In that letter, we have demanded what human rights and Amnesty are demanding now. So we issued that statement, I think, in June or July of 2021, almost 1 year ago. We suggested Ethiopia cannot resolve its problem by itself, because it is highly divided, it has never been united, it's not the same. The people do not have the right. The politicians are manipulating everything. So therefore, since Ethiopia cannot resolve its problem, since national dialogue among Ethiopian forces cannot take place by itself, so we asked for the UN to deploy UN supported, financed peacekeeping forces. And recently, the Human Rights Watch and Amnesty International were echoing the same thing when they reported on the Western Tigray. And I think I still believe that was a correct call. I don't think the politicians in Ethiopia or the power holders are willing to make any peace. As you see, Abiy is pushing for more war and more war and more war everywhere. And we have also issued a statement, wrote a letter to Representative Karen Bass, who took the words of Abiy or Ethiopian government into her mouth and tried to implicate Ola as if it is a terrorist group. She called it Ola Shane, and we disagree with that labeling. First of all, that kind of organization doesn't exist. Secondly, as an American diplomat or an American politician, he was not supposed to use those kinds of terminology. So we have been trying to push a lot of initiatives what are happening within our community by supporting what the community does.
We faced also some challenges. Basically, maybe this may not be for everybody. As you see, the organization is very big, managing 31 member organizations, especially with time differences in Europe, in Australia, in America, here in North America, and also with diverse backgrounds. Some of them are religious organizations, some of them are human rights organizations, some of them are academic organizations, professional organizations. And it was not easy to manage all of this, especially when you don't have the bylaw. So because we lacked the bylaw, sometimes when there were diversity in opinions, we had difficulty to find a document to resolve it. So those difficulties were, we faced that in 2021, but now it is resolved because we have the bylaw. It's not really a huge problem anymore. Opportunities in the future. So we depend on our bylaw. We want to include as many organizations as possible. We want all our organizations as much as possible to become members of the OGF, because our goal is very simple: unite, cooperate, and become effective and efficient society as a nation. We have a lot of advocacy groups, like I mentioned. It is much preferable if our resources can be put together. We have a lot of community organizations. It would be wonderful if our community organizations, civic institutions work together to have for example, lobbyists. We don't have any lobbyists, any single lobbyist. We have a huge amount of knowledge. We have a huge amount of people. We have a huge amount of resources, but it's not coordinated. So we want the coordination between all of our organizations as much as possible. We want the mentality and culture of supporting one another to develop. So OGF can be a good example with all the diversities in this organization, 31 member organizations with different age. Like OSG has got, I think, over 32 years of experience. Some organizations are 2 years old, some are 15, some are 20, some maybe even longer than that. So managing this diversity in the background, this was not an easy thing. It requires a huge amount of change in thinking. So the thing is not about me, but about the objective of the goal. So we are looking for people who can deliver, who can provide leadership trainings. And we want to have a strategy for development for a system and a culture where Oromos can generate their own revenue. So we want to try to help all Oromo organizations work together, bring up their own budget clearly so that it will be fundable and also reported clearly to the people. And maybe some of the things I passed, I jumped. We had the Oromia Fund, Oromia Support Fund. We generated coordinated fundraising at one point. We could generate only about 30,000. It is not a lot. All of that fund was sent back home to the people who deserve. And we would like to continue with that fundraising. And there is a completely separate booking account for Oromia Support Group and Oromia Support Fund. We would like to invite everybody to contribute to help us. We have a web page, on OGF webpage. There is a donate button. You can donate, you can help, you can support us. And our future plan is supporting all our operational committees so that they will execute their work very well and have some chapters in different continents. We don't have chapters yet. We want to have in Europe, in Australia, in the Middle East, and in Africa. And we want to engage the general public like you and the other people, probably in town hall meetings, anywhere where you are living. If you are living in Europe or in Canada or everywhere, probably you can facilitate for us the places. We can work together, and we want to strengthen the relationship between OGF and other Oromo organizations. Our purpose is simply to amplify the voice of our people. So we ask all of you who are listening, who are hearing maybe this thing later on, to cooperate, to work together, so that we all amplify our voices together. We want to develop, we want to have a plan for resource management and utilization strategies, and work for more marketing, making what we are doing known to everybody. And we want to expand our membership
If anybody is here from other organizations, we invite you to be members of OGF, and thank you for listening to me. If it was too long and boring, I'm not saying boring, but if it is too long, I apologize. So we have a very short demo of our technology experts, what they have done. There is a project that is called ODAMS, which is already done, and there is also a project which is currently almost about at the completion stage. Zelalem will demo that one. There are 2 of them, and we have also constructed websites for a lot of Oromo institutions like OSG, BTI, Oromo community in the British Columbia, and many others. We will demo some of them so that you see how they feel and utilize them and support us in this development further. Salalam kanawain gara kan kida barsa afan Oromo dubada ide inti keseyu warri afan Oromo ko dhageta dara di hawa guddan hagotu Salalam fudat. Galatomi Jamal na dhageessanii na dhageessanii. Okay. Baay'ee isaa waan dubbachuuf deemu waan kanarraa waan horditanii fi dura daqiiqaa tokkoof sakandii 10 taati ishee kana taphachiiseen isa booda deemuu godha. Dhaggeeffannaa. Kuni waa'ee ODAMS dubbata. ODAMS maalidha inni? Mee naaf ibsuu dandeessaa? ODAMS kuusaa giddugalaa kan leecalloowwan dijitaalaa Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan bakka tokkotti cimmisu, qindeessu, barbaadanii argachuuf akka tolitti kurfeessuuf raabsudha. Suuraaleen, sagaleewwanii fi suur-sagaleewwan akkasumas galmeewwan akka barruulee qorannoo, maxxansaalee fi kitaabonni waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti fuuleffatan ODAMS keessatti kuufamanii jiru. Gaarummaan ODAMS faayiloota dijitaalaa ol fe'uuf, gadi fe'uuf, barbaadanii argachuu fi raabsuuf salphaa ta'uu isaati. Yaadime utuu teessuma kee irraa hin ka'in leecalloo dijitaalaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti barbaaddu mara bakka tokkotti yoo argachuu dandeessuu fi waayillan keef qooduu yoo dandeessu attamsi gammachiisaa? Egaa kun kaayyoo ODAMS milkeessuuf haggaammatee. Ati qorataa waa'ee Oromummaa irratti qorannoo gaggeessuu barbaadudha? Ogeessa seeraa dhimma Oromoo ragaa barbaadudha? Gaazexeessaa yookiin dhaabbata sabquunnamtii ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf barruu seenaa qopheessuu barbaadudha? Moo nama dararaa mootummaan Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru baruu barbaadudha? Maarree wantoota kana hundumaa gara marsariitii odams.org dhaquudhaan kuusaa ODAMS keessaa qooddachuu dandeessa. Hojiilee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ofii hojjettee qabdus gara kuusaa kanaatti ol fe'uun kuusaa ODAMS gabbisuu keessatti shoora Oromummaa kee bahuu dandeessa. Kanuma waan ODAMS jedhamu iskiriinii koo irratti argaa jirtu ni abdadha. Yaadni isaa Google Oromoo waan Oromoo fakkaatu hundumaa iddoo tokkotti kaa'anii namni waa'ee Oromoo qoratus namni information odeeffannoo adda addaa barbaadu akka laqeechi argachuu danda'udha. URL isaa odams.org jedhama. Odams.org jedhattanii easily wannoo barbaaduu dandeessu. Fakkeenyaaf akkuma argitanii fakkeenyaaf waa'ee Abiyyi barbaanna yoo jenne waanuma keessa keenya nuu kenna waansa. Abiyyi yoo barbaanne fakkeenyaaf waa'ee Abiyyi nuu kenna. Waa'ee Abiyyi viidiyoo ta'uu, dokumentii ta'uu waan achi keessa jiru nuu kenna. Yoo barbaanne fakkeenyaaf amma kun waa'ee Abiyyi abjuusaa haati isaatti hin teetinatti fakkaata. Sarratti kilikii goonee dhaggeeffachuu dandeenya. Yoo barbaanne yoo nama wajjin sheerii gochuu dandeenye barbaanne asumarraa iimeelii gochuu dandeenya nama sanaa fi yoo daawunloodii godhachuu dandeenye barbaanne sin dandeenya. Cufnee boodatti deebi'uu dandeenya. Dokumentis waan adda addaa fakkeenyaaf kun amma waan waa'ee Abiyyi. Baay'ee waan kana dura Feesbuukii fa'aarratti maal fa'aarratti ba'aniitu sababa baduu yommuu jiru dhimmaaf barbaannu arginu kan jedhu asitti feewannoo goona. Darbees immoo fakkeenyaaf amma nama seenaa isaa kaa'uu barbaannu yoo ta'u waa'ee Oromoo waan ilaalu fakkeenyaaf namni qabsaa'aan tokko namni addanatti biyya alaa kanatti baay'ee qabsaa'aa ture du'ees isaa ibsaa nama jedhamu ture fakkeenyaaf amma waa'ee isaa amma dandeenyu funaannee asirra keenyarra in fact waa'ee isaa oosaa keessas ture waan inni oosaa keessatti barreessaa ture fa'aasun jiru. Malee gaafuma inni awwaalameyyuu viidiyoo isaa namni nuu kenne addee qabbannee Waaqayyo nama warra jedhaman nuu kennanii isallee
asirratti biilii loodii gooneera. So waan seeraafis seeraafis waan hundumaaf ta'uudha. Googleedhuma Oromooti isa kana dhimma itti ba'uu dandeessu. Inni kun isa odamsisa jedhanii. Sistemii gara biraan kan irratti hojjetamaa jiru kan warri human rights itti dhimma ba'uu danda'ani. Isas immoo akkasuma dhaadheessa isaanis hin dhageessise isa booda amma tokko isin hima. ORM jedhama, Oromiyaa Human Rights Information Management System jedhama. Dhaadheessi isaa kana fakkaata. When information about a violation is logged effectively in a secure and accessible central repository, human rights defenders have a powerful tool at their disposal to advocate and litigate for justice. Are you an Oromo human rights defender organization tired of your current manual data collection and report generation process? Frustrated with fragmented human rights violations, data storage which restricts access and hinders data sharing? Do you want to streamline your data collection and reporting processes, preserve ongoing violations, and generate reliable conclusions? To identify trends and patterns better, to extract actionable intelligence, develop cases for strategic human rights advocacy and litigations if necessary? Then listen carefully. You need a technology tool that can streamline your data collection, organization, and reporting process, allowing you more time to focus on the core business of your organization, which is advocacy. That technology tool here is the Oromia Human Rights Information Management System, OHRIMS. What is OHRIMS? Developed in consultation with member organizations of the OGF engaged in defending Oromo human rights, ORMS is a secure and accessible central repository of human rights abuse victims, perpetrators, and events information created to address the challenges we listed above. With OHRIMS, you will be able to enter human rights abuse data from anywhere in the world and use any device connected to the internet to run a web browser, including your smartphone. No connection to the internet? No problem. We have a standard data collection template you may populate and send to us. We will then upload it for you into ORMS. Are you looking for prepared reports at a certain frequency? Weekly, monthly, yearly? No problem. The ORMS team will provide you with standard reports at a frequency of your choice. If you have a need for custom reports, the ORMS team will work with you to understand your requirements and customize them for you. ORMS is designed to revolutionize how Oromo human rights defenders cooperate among themselves by consolidating their information management systems in a secure and accessible central repository and analytics system. All Oromo human rights defenders will benefit hugely from having the information they collect be made available through this centralized information management system with a potentially larger user base and standard reports. If you have questions or want to inquire about using ORMS, contact us at orms@ogfonline.org or orms@gmail.com. Okay, system inni lammatamu kan irratti hojjetamee madhumee jiru ORMS jedhamu kana warri human rights data funaananii waa'ee warra victims yaa ta'u warra perpetrators yaa ta'u iddoo fedhanii data kanatti gashuu danda'u. Fakkeenyaaf akkuma argitanii geolocation isaa sinima kun amma waan isin asirratti argitan kuni waan amma fresh data waan amma itti galaa jiru tun ta'ini historical data Oromo Human Rights OSCG irraa arganne Human Rights League of Horn of Africa irraa warra qeerroo irraa adda addaati arganne akkuma historical data itti gashineeti kan current miti data kuni garuu easily isinitti argisiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma addanatti naqamtee eriyaa naqamtetti nama 60 achi immoo utuma deemuu naqamte bira magaalaa adda addaatti naqamte irraa fakkaate geedootti fakkeenyaaf nama 2tu hidhamee yookaan ajjeefamee jira. Irratti kilikii gootanii eenyu akka ta'e eenyus akka gabaase Human Rights Leaguetu gabaase kana fakkeenyaaf nami kuni nama Surraa Maarqos jedhamu. Waan akkasii kana easily lafa namni hidhamuu fi lafa namni hidhamaa hin jiru beekuu dandeessu. Tokkoffaa lammaffaa warri wannoo gashanii data gashanii immoo human rights violation argan let's say
I don't know, Arsiidhaa ta'uu, Wallaggaa ta'uu, itti daboo looginiin goonatti fakkaata. Garuu looginii gochuu qabu dura warra nuyi access ilaanneefidha. Haa ta'u malee yoo barbaadan asitti kilikii godhanii individual incident dhiittaa mirga dhala namaa nam tokkeerra ga'ee gashuu danda'u dhiittaa yookaan dhiibbaa yookaan buqqa'insa group violence and displacement gashuu danda'u badiinsa qabeenyaa asset loss itti gashuu danda'u. Anyway, yemmuu isaan tokko isaarratti kilikii godhanii detailii isaan itti gashuu qaban kennaa fi geolocation isaas update godha. Gabaabaadhumatti inni kun immoo kana warri human rights hojjetanii akka durii emailii walitti erguu Excel irratti walitti erguun isaan hin barbaachisu. Smartphone isaaniirraa mandii ta'anii ciroo ta'anii shaashamannee ta'anii kana interii gochuu danda'u. Warri isaanii hojjetan as jiranii riippoortii asirraa produce godhanii itti dhimma bahuu danda'u jechuudha. Inni kun siistemii isa lammataati kan OGF ammatti irratti hojjechaa ture. Siistemii kana lamaanii darbee Jamaal waan akka argisiisudha gaafatte tokko waa'ee giruupii gara biraa immoo kan tajaajila tolaa hawaasa Oromoof kennutu jira. Waan akka weebsaayitii fa'aa divelooppii gochuu, waan akka flaayerii fa'aa hojjechuu, waan adda addaa kana hamma ammaatti akkuma beekamu kan OGF giruupii kanatti hojjetee gara biraan BTI Barotum Science Institute'ifis giruupii kanatti hojjetee weebsaayitii kana gara biraan kan Oromo Canadian Community of Association of Greater Toronto Area jedhama. Kun immoo kan isaaniiti. Itti aanee kan OSG kan Dr. Trevor Truman fa'in geggeeffamu. Isaaniifis biildii godhaniiru tiimiin kuni. Gara biraa kun immoo kan tokkummaa hawaasa Oromoo Canada, Union of Oromo Communities in Canada kan jedhamu. Gara biraan kan Oromo Canadian Association of British Columbia fi jiruu baay'ee hojjechaa turanii. Dhumarratti waan jechuu barbaadu warri kana hojjetanii Oromoota IT keessa hojjetanii warra volunteerii godhanii yeroo isaanii kennanii hojjetanidha. Lastly waan jechuu barbaadu warri hawaasonni adda addaa gargaarsa barbaadanii waan kana irratti OGF website ilattanii foormii guutuu dandeessu. OGF website development request form jedhama. Isarratti kilikii gootanii foormii kana yoo guuttanii isa booda isinitti deebinaa gargaarsa akkamii akka barbaadanii particularly kun websiteidhaa fi erga isa kana guuttanii booda erga inni rakkabee booda isinitti deebinee ballama fudhannee jiruu isinii kana waan barbaadan kana isinii gochuu dandeenyaan jedha. Ammaa fi kanumaan qabaa jamaan fayyaa ta'an isiniin jedha. Ijoollee warra volunteerii godhanii jiruu kana hojjetan nu galateeffadhaa. Waani Odamsi jennu inni asset management jennu inni keessatti akka Google Oromooti jennu kuni yoo odeeffannoo itti nanne malee odeeffannoo itti nannu taanaan yatiin qabu. Odeeffannoo itti nanquuf immoo waan lama nu barbaachisa. Tokko warri odeeffannoo qabanii warri copyrightii qaban nu kennu isaan barbaachisa. Fakkeenyaaf Dr. Asaffaa Jaallataa nu kenneera. Dr. Mahammad Hassanis waan qabu nu kenneera. Warri kaanis waan qabdanii nu laattanii tokko isa barbaada. Lammaffaa immoo utuma seetii kana hundumaa arganneeyyuu yeroo barbaada metadata waan jedhamu jira satti godhanii upload gochuun namoota nu gargaaran barbaachisa. Isa inni tokko kan Odamsi kan waa'ee human rights database kana warri human rights keessa hojjettanii itti dhimma bahuu jalqabdanii gaariidha. Quunnamaa trainingiidhaafis akka itti dhimma itti ba'anis viidiyoo qopheessinee jirra. Lama training gochuudhaaf instruction hundumaa qopheessinee jirra. Itti dhimma bahuu jalqabdanii deetaan asirratti argamu isa
karantii ta'uu danda'a. The most karantii ta'uu danda'a jechuuf hin jedhee fayyaa ta'an isiniin jedha. Kanumaan jedha Jamaal ammaaf. Mute irra jirtan se'a. Still mute irra jirtan. Galatoomi Jamaa Zalaalem. Hedduu galatoomi. Mootarri OGF kunoo Powersin OGF Jamal Zalalem koree IT keenya baay'ee hojii ciccimaa hojjechaa jiru galatooma jennaani. Jamal qophooftettaa? Itti fudhanne. Baay'ee galatooma. Sagantaan nuti akka OGF'tti uummata keenyaaf dhagahuu qaba waan hojjetame iyyuu namni keenya baay'een beekuu qaba jennee yaadne inni guddaan waan silaa bara dabre hojjetame kanneen hedduun namaa waan amma teknooloojiidhaan nuti gochuudhaaf yaalaa jirru kanas baay'ee qabu. Akkasuma kanaaf akka uummanni keenya beekuu barbaanna. Keessattuu iyyuu isa amma jaarmoota mirga namummaa baay'ee gargaaruu danda'u san namni biyya keessa jiru telefoon isaatiin harkarraa akka daataatti kan itti galchuu barbaanna. So verificationidhaaf akka nu tolummoo nama loogiin otoo hin kenninu. So namoonni namoota lafarratti hojii hojjetan qabaatan nama beektan yoo odeeffannoo isaanii nuti kennitan prograama kana laawunchi gochuu deemaa jirra dhiyootti akka nu gargaartan barbaanna jechaadha. For those of you who may not have heard in English, in Afaan Oromoo, just a short translation of what Zalalam has said. ODAMS is an Oromo digital asset management system. So it is everything about Oromo. So we want to have basically an Oromo Google platform for ourselves. So anytime you go there, search for something about Oromo, anything you think should be there, you should be able to find. But that can happen only if we have data from our people, authors, people who are producing different products. Those of you who are singing, those of you who are knitting clothes, those of you who are publishing books, anything you do, we want you to give us permission so that we can enter the data into the database, so that people can easily find whatever products you are producing and will be usable by the people. So we know that many of you are working maybe in research institutions or studying or still researching. So students, we encourage students to give us their information. Also publishers to give us information as much as possible. Kanaaf namoonni baay'een irratti kan gargaartan barbaanna. And also use them. Use the data after it is developed. We're also looking for people, human resources to enter data. Even if we have the data, we need some people who can help us with data entry. It is also costly. We'll try to cover the cost, but it will be nice if our society understands this. It is important, it is used and supports us. We pay about $300 per month for hosting the data. So nugargara gechu barbaanna. The second part, for the human rights and advocacy groups, including the Oromo communities, that is a platform which collects only issues that pertain to human rights abuses as much as possible. So it can be raping of women, burning of villages, assets destruction, or it can be imprisonment, anything like that. So it is different from the ODAMS. ODAMS is everything Oromo. The human rights information system is only pertaining to human rights. So we encourage human rights organizations to use similar platform, the same information as much as possible. We have been working with OSCE and other human rights advocacy groups to develop the system itself. We hope and we think all the parameters you need are covered by the system itself. So therefore, we want you to cooperate and utilize the data, and also, if possible, give us your or utilize the system simply for your benefit. So I'm going to get you Barbada. I don't know whether Bonnie and people like that are here. Maybe it is new for her, and for other advocacy groups also, if it is new. These are the things we have been working on technically and the technology. We want Oromo to be a competent society, a society of civilized, so to join the civilized world.
digital yani warra jiru faa qabu. So we want Oromo to be digitalized as well. Work, be competent in this world. Kanafi ijoollee warra technology irratti hojjetan baay'ee qabna. They are very much motivated. Garuu yeroo isaan hamilee isaanii tuqamu maal yeroo manni keenya ittiin fayyadamu. Nuti baatii 9 baatii 10 baatii 11 waan kana irratti dhamaanee hojjennee sabni keenya garuu iyyuu itti fayyadamaan jiru. Inni jedhu kun xiqqoosii ijoollee warra waan kana irratti hojjetanis hamilee tuquu waan danda'uuf wal hima saba keenya qofa qabaachisa namni akka itti fayyadamu taasisaa jechuun barbaada. Baay'ee galatooma. And our next program is simply about, as I said at the beginning, the purpose of today's anniversary is just twofold. One, give some kind of hint about what OGF has been doing for the last 2 years to our people. And then the current situation back home requires a kind of collective voice from all of us. So we have invited Oromos from multiple sectors of society, activists, artists, community leaders, religious leaders, and we want all of them to make a call for unity of purpose so that Oromos can act together and defend themselves. So the next section is not really about OGF, it's about the people, it's about the public. So we are going to give 5 minutes or something like that for each person and not for everybody, but we'll call by names. We want to give the first chance to people from Europe. I know we have artists from there, and probably we have also community leaders from there, I see. And I don't want to talk about Daniel Midi. Yeah. Okay, so I'm both Afan Oromo Tindu Bada. I speak only Afan Oromo from now on. If I mix also, it's just by mistake. All right. So Afan Oromo Tindu Bada warra Europa tif jarra kennina baay'ee galatoma warri dhuftan as keessatti nu argamtan marti nu ulfaadha isiniin jenna. Egaa waan ofii keenya hojjechuu yaallee hagana isin garsiifneerra. Amma mootu kan irratti xiyyeeffannu rakkoo uummanni keenya biyya keessatti keessa jiru ajjecha guyyaa guyyaadhaan deemu ka dirooniidhaan deemu ka helikopteraan deemu ka mana gubaadhaan buqqisuun irratti deemaa jiru kana sagalee saba keenyaa gama tokkotti akka inni cillaafatu akka gara tokkotti xiyyeeffannuu fi baatiilee lamaan dhufan yoo xiqqaate jechaadha. Hiriironni adda addaa magaalaalee adda addaa keessatti akka qophaa'an duula Oromummaa isa jennu ji'a itti aanu kanas gaggeessuun waan nurra jiruuf addaan hin kutin hawaasota keenya keessa artistoota keenya keessa namoota uummata keenya hoogganaa jiraniif carraa kenna jennee qopheessine. Kanaan gama warra Awurooppaa irraa jalqabna. Warra Awurooppaa meebii har'ayyuu hiriira qabaachaa turan na fakkaata. Dura taa'aan gamtaa hawaasota Oromoo biyya Jarman mana keessa jiran na fakkaata. Obbo Tasfaayee Abdisaa yoo dogoggoruu baadhu Obbo Tasfaayee Abdisaa harka nuu baasi. Jira garuu gara Berliinitti deebi'aa baabura keessa waan jiruuf gara dhumaatti na gochuu dandeessu dhiifama karaarra jira. Okay, yeroo si mijeetu harka baasii na beeksisee siifan kenna. Okay, fayyada. Achi dura Aadde Saamiyaa mana keessa jirtaa? Aadde Saamiyaa mana keessa jiraatte? Jira Jamaal. Okay. Aadde Saamiyaan walgahii biraa qabaa deemuun irra hin jiran nan ariifadhaa. Dabareen warra North America yookaan USA gagahu turuu hin danda'u. Hayyama naa godhaa dhiifama naa godhaa ganda dhiisaa waan jetteef isii dura dabarsuu kan kooti. Silaa turuu sirra jira akkuma warra biraa dabaree USA sagalee keenya ol nu kaafta. Egaa fudhadha. Dabareen kan keenya. Dhugaadha Jamaal ulfaadha dhugaa rabbii walgahii daqiiqa sodom dabarsee waan isin dhiyeessaniitu hedduu namni aawee hedduu natti tole. Ulfaadhaa galatooma galata guddaa qabdan abbootii amantaa irraa jalqabee warri sagantaa adda addaa dhiyeessitan. Kana egaa Oromoon hoggaa waliif dhufee waliif qoricha yoo duyda walii galee diinaaf hulaaban. Oromoon waliif dhufee waan hojjete wal garsiisuun waan hojjechuu qabu walii tilmaamuun bakka amma jiruu fi bakka boru itti deemu ibsaa walii kannaa deemuun saba kanaafillee hamilee guddoodha. Uummata keenyallee alaa fi keessaan sagalee ol kaasee jechuudha. Galata guddaa qabdu fayyaa qabdu. Ammallee karaa hayyootaatiin irrinaan arkaa garaagarummaa jiru dhiphifnee walitti dhufiinsa haa baay'ifnu diinni yeroo hunda wanni nu kanuma garaagarummaa qaban walitti dhufiinsa Oromoo cabsuurra walitti dhufaniiti yeroo hunda hamilee saba keenyaa tuqannutis waan xixiqqaa jiru dhiifnee walitti dhufnee hamilee walii ta'uutu nurra jira. Hamileen irra caala alatti oddoon ta'in keessatti uummata keenya. Kadhumaa jiru uummata keenya gaddaa fi gadadoo guddaatu irra jira. Keessaafuu eega maraataan kiiloo 4 dhufee ganna 4 kana
umati silent genocide kaganna diidamii torba bara ihaadi intayiniitu arra ummata keenya irra deemaa jira jibba saba oromootirraa qaban jibba qeeroo oromootirraa qaban yeroo qeeroo amaaraa faannoo itti badhaasa kannanii qeeroo oromoo julmaan rashanan agarra kun tuffii saba kanaaf qabanirraa tuffii kana keessaa bahuudhaaf oromoon walitti dhufee waltajjii adda addaati irratti yaada wal jijjiirratee garaagarummaa dhiphisee walitti dhufiinsa guddisuudha qaba ummanni keenya keessaa fi alaa keessaa isa harka wal qabachuu alaa isa harka wal qabachuu aadaa gannoota 5-6 dabre keessa turre hiriiraan sagaleen ummata keenya tahuutu nurra jira haalli hamaatu deemaa jira oromiyaa keessatti oromiyaan bifa hundaa weeraramaa jirti amma maappii reefu asirratti garsiisaa turtan oromiyaan harki 50 jiru harki guddaan soomaalee dhuunfatame kaan habashootaan dhuunfatame maappiin oromiyaa akka miila lukkuutti jirti jechuudha maappiin oromiyaa dhugaadhaa ta reediyoo walabummaarra jirtu san maaliif san nu garsiifne maaliif ka diinni baase kana nu garsiiftan an kan hoggaan arku keessa xiyyaanna dhiiga garaa xiyyaanna nama daawo jechuudha Oromia alagaaf kannine haga miila lukkuuta akka hoggaa asirran nama arku waan gootan kale irra wareegaman waan oromoonni kale gatii guddaa itti kafalan san na yaadachiisa walloon akka jirtu keessa murame morma qaama morman qabne ta'ee jira kana akkami jijjiirra we have to focus on this kanaaf dhaabbachuutu nurra jiraata kana jijjiiruun nurra jiraata maappii diinni gabbaasee moo kan nuti addaa godhuun nurra jiraatu sobni yoo deddeebi'ee dhugaadhataan kanaaf maappiin amma jiru kun yoo deddeebi'ee kana mul'ate dhugaadhataa jechuudha oromiyaan tanuma jalqaba haga afaan oromoo itti dubbatamurra haga afaan oromoo itti dhaabbatutti sani lafti oromoo balloo waan taateef jechuudha kana kakara kaanii dhaamsa xiqqaan kanarratti aanee dabarfadhu akkumaan je'etti jaallaaf kabajaan guddaan isinii qaba walii dhufuun waan xiqqaadhaa miti keessaafuu ala kana walii dhufuun rakkisaadha bachaaleenjii jiru cufa keessa dabarree boundariileen jira yoo jiraatan cabsinee ummanni keenya waltajjii takka walii dhufee wal mari'achuutu irra jiraata namni arra oromoof hin dhaabbanne namni arra garaagarummaa dhiphisee bakka takkatti hin deebine oromoodhaaf qoricha ta'u jee yaada furmaata illee ta'u jeetiin yaada jechuudha so walii dhufuun bu'aa guddaadhaan nu qaba daqiiquma 5 jette jamaan kanatti aansee akka carraa tahee dhugaa ji'a dabre keessa waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa bira dhaqeen ture nis gammadee nis gadde gammachuun kiyya hamilee fi jaalalachi jirtu na gammachiise laastiga sanirra wajji rafee kopheetti ya boraafadhee wajji ciisuun san anaaf gammachuu guddoodha hamileen isaan oromoo fi oromiyaaf qaban jaalalti isaan saba kanaaf qaban saba kana kabaja baasuudhaaf wareegama isaan kana hogaanan akka intala oromootti niin gammada garuu gargaarsa uummanni ala keenya godhaa jiru hogaanan kun niin gadda oromoon lakkoo isa guddaadha wanni godhaa jiru gahaadhaa miti gahaadhaan tarii gaafa nuti dhayne nyaata akkasii godhanii nu laatan malee hoggaa biraa nyaata isaan nyaatan hin beeknu jechuudha kanaaf wanni kun itti yaadamuutu irra jiraata wanni kun keessa deebi'amee ilaaluutu irra jiraata keessaafuu mooraa san keessatti shamarran waboodha ka'ati achi jira gaara keessa jiraachuu miti ala kana miilaan deemu hin quudhineef warra haatii ija keessa laaltee quufiniitu mooraa san keessa jira jechuudha kun bilisummaa saba kanaatii fi nuuf if kennan jechuudha nuuf if kennan eega isaan lubbuu kannan nuti maal godhuu qabna akka qaama waraana bilisummaa oromoo gargaarutti amata kana meeyita karraa jechuudha piroojeektii kitila waboo jiru labsinee jirra kitila waboo jechuun miliyoon tokko oromootti miliyoonni tokko guddatu rabbii ja'aati miliyoon tokko guddatu waan biraattuu ni baafne jechuudha diinni keenya nu balleessuuf oromoo fi oromiyaa balleessuuf miliyoon 5 nurra walii qabaa jira jechuudha baankii qeyroo faannoo minilik jedhanii magaalaa finfinnee keessa bananii ummata oromootiin duguuguudhaaf saganteeffachaa jiran nutis bakka jirru waan dandeenyu xiqqaan har'a xiqqaa kanne boru guddaadha kan waan qabnu wali qabne waraana bilisummaa oromoo loltuu haqaati loltuu bilisummaati loltuu sabaati cinaa dhaabbannee hamilee isaanii ol kaasu dandeettii isaanii amma qaban kana caala guddisu harka isaanii kana caala ol kaasutti haa bobba'anu hinjaa samar kana guutu kitila waboo miliyoon tokko jedhama waboo global tax force itti labsinee jira qaamonni gargaarsa waraana bilisummaa oromoo gargaaran kabiroota fudhatanii jiranii bakka jirtanii rabbii ja'atii ijoollee tana cinaa haa dhaabbannu waraana bilisummaa oromoo haa jajjabeessinu labsiin waraana shanee balleessuu jedhu kun qoosaadha labsii oromoo balleessuuti labsii oromoo duguuguuti labsii saba kana jilbiiffatanii eenyummaa isaa balleessuuti kana gaafa if danda'amu nuhi inja'a haa wal dandamnu haa if dandamnu waraana kana gargaaru jechuun if gargaaru jechuudha
Waraana kana gargaaru jechuun saba san gargaaru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka cabee badu birallee dabree jira. Humna guddoo biyya san keessatti challenge fiddatee mul'atee jira. Humna tana daranuu jabeessinee diina karayyuu aawuu qaratee jiru kana ra'aanu tururra jira. Nuti na saba biraa balleessuu fi saba biraa miidhuu fi mirgi keenya eenyummaan keenya akka kabajamu qabeenya keenya Oromiyaan teenya qabeenya keenyatti akka sabni Oromoo dhimma bahuu fi kaffalmannu ka wareegama kannaa jirru yeroo hunda waggaa ciiftan waraana bilisummaa Oromoo sammuu teessan keessa kaayaatii ciisa maaliin godhe ijoollee tanaaf jettanii akka yaaddaniin barbaada fayyaa taa ulfaadha Jamaal daqiiqaa fiyadha waddana fakkaata galata guddaa qabdu. Baay'ee galatoomii egaa shin biloo walgahii biraatiif deemaa waan jetteef deemi hojjedhu wal nama hojjetu barbaanna. Fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomii. Yaa ulfaadhu. So itti aansee warri namni akkasii ariifatu yoo akka jiraatan ta'e beebii naannoo adda addaatti illee akka jiraatan ta'e dabareen nuti kan warra Awurooppaatiif kenne garuu immoo na ariifadhaa naaf illee osoo carraa naa kennatanii wanni jettan namni waa jechuu barbaadu. Obbo Jamaale ana Zaakiri. Zakir, okay, very good. Kasi kunu. Fudhadhu adda Zakirin let me introduce you a little bit. Namni Zakirin akka ta'e akka tokko beekuu qaba. Adda Saamiyaan beeksifne yeroo baay'ee miidiyaa irra waan jirtu ni beeku. So Bozakir community North America, I'm sorry, America and Union of Oromo Communities in Canada, Executive Director, Union of Oromo Community in Amotuyo, Misensa, OGF Tilleta, Bayo Bayera to do the Dubanet, Jojatara, Harraa, I think some breath here at Jira, maybe Boris Jirachun and Bekwani. So Yadam Hiram Madema Jurukana, in fact, this Bakabratis Kadema Yadas Namnika as a community sanity is an feature rakena, so Akadaverson. So for Yata is Akara Lewan, it told the legend to the doubility. See, get this age at our Kankit. Tole Galatomi Pajamal Oromo Hangafti Miltawan Gekesitoni Bekton Oromo Akumakana de Gertoni Jalatoni Oromo Sirretargam Galatoma. No akkuma bojamaa lafa kaa'ee miseensa OGF ti waan hedduu irratti wajjiniin hojjenna so wanta amma hojjetame illee keessaa warra advocacytiif warra ITT wajjiniin closely hojjenna website keenya illee warra kanan nu hojjetanii hedduu galatoomaa jechuun ni barbaanna Kanaadaa keessatti hagammaa kan mul'ate amma himamee ka'e sadii gurguddaa nu hojjetaniiru Kuni gargaarsa Oromoodhaa godhu lammiidhaa godhu hedduu itti boonnaa hedduu galatoomaa jenna. Sanaan wal qabatee namootiin hojjechiifachuu barbaadan kan biizinasaallee kan dhuunfaallee kan hawaasaallee yoo bajata qabaattan immoo warra kana pireeshar gochuurra warri kun waan yeroo isaanii kennanii waan adda addaa dabarsanii nu hojjetanuuf warri bajata qabdan bajata sanallee warra kana qunnamaatii akka isaan hojjetanu yoo goone at least karaa biraatiin warra kana gargaararra jechuudha hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Warra Google Oromootii fi riipooziitarii amma uumamuu isaatii dhaga'uuf hedduu gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Nu akka tokkummaa waldaalee hawaasa Oromoo Kanaadaatti hedduu irraa ittiin fayyadamnaa bu'aallee buufna jenneeti amanna. Fuula duratti amma dheenyatti isin qunnamneet isinii wajjiniin irratti hojjennaa waan danuu lafaa qabna. Waan akkasii kana yeroo dheeraa hawwaatu turre Oromoon maqaadhaan ta'uun qabu himansa qofaan utuu hin taane nu qofatu hin taane namni biraallee dhaqee waan Oromoon ta'ee fi waan Oromoo irratti galee arguu qaba. Kanaaf nuti waa hedduu qabna waan seenaa waan siyaasaa waan toltuu goonuu fi waan namni nutti godhullee waa hedduu achirratti kuufamee namni ittiin fayyadamuu danda'a hedduu galatooma keessaa nus advocacy tiimii akkuma isin beektan qabnaa warri kun closely warra human rights sanaa wajjiniin akka isaan irratti hojjetanu haala mijeessinaa galatoomaan jedha. Gara biraatiin hedduu gabaasa amma dhiyaatee fi irratti hedduutti gammannee hedduu bareedaadha. Wanni goonu garuu fuula duratti waan irratti hojjechuu qabnu grassroots irratti hojjechuu qabna. Kunis akka nama kaa'ame kanatti fuula duratti akka barbaannu tokkummaa Oromoo barbaachisa opshinii miti filannoo utuu hin taane Oromoon kaayyoodhaan tokkoomee galii isaa gahuudhaan tokkummaan filannoo utuu hin taane dirqama. Leevilii adda addaa sadarkaa adda addaa irratti namni waan hubate fakkaata. Hayyoonni, beektonni, advokeesiin, dhaabbileen siyaasaa
dhaabbileen hawaasaa marti dargaggoonni haawwan martinuu hubatee jira. Garuu organizationii irratti nu hafa. Kanaafi akka inni streamline ta'ee resourcing jiru hariin coordinative ta'ee bakka barbaachisaa ta'e irratti xiyyeeffatamu irratti waan tokko tokkoon istikaafnee hojjetaa jirru hin hojjetanuuf fakkaate irratti wajjin hojjennee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf nu asitti tokkummaan waldaalee hawaasa Oromoo kuni wannama maqaa dhahaman kana mara wanni of keessaa hin qabne jiru. Waldaaleen amantii, afooshaaleen, dhaabbileen miti mootummaa, dhaabbileen siyaasaa wanti keessa hin jirre jiru. Maqaa isaatiin garuu hin jiran. Akkam goone lookalii gadi buunee yoo siyaasaa ta'e siyaasaan lama dhaabni siyaasaa lama naa walitti dhufe iddoo tokko taa'e wanna biraa dhufu. Yoo NGO lama walitti fiddanis hundinuu waan irratti xiyyeeffate qaba. Maal goone akka isaan miseensa waldaa hawaasaa ta'anii karaa waldaa hawaasaatiin itti hirmaatan goonee jechuudha. Kanaafuu lookalii fakkeenyaa magaalaa Edmonton bakka jiraadhu kana yoo dhuftan afooshaalee gaggeessitoonni afooshaa jiru garuu miseensa hawaasaati. Miseensa waldaa hawaasa Oromoo Kaaba Albertaati. Gaggeessitoonni amantii jiru, kan afooshaalee jiru, kan naannolee jiru, gaggeessitoonni hawaasaa jiru. Warri kun hariin representeeshinii maqaa sanaan utuu hin taane daayiversiitiidhaan garuu hawaasa keessaa qooda qabu. Gaafa waa tokko dhalate informationii afooshaanis, charchiinis, masgiinnis, warri siyaasaas as keessa waan jiranuuf hawaasa kana keessa miseensa isaaniitiin gahu gaafa hawaasni waame hundinuu on equal footing dhufeetti hirmaataa jechuudha. Bifa kanaan haala walitti finneeti amma fakkeenyaa Kanaadaa keessatti qaama tokko qofa yookiin hawaasa ganda tokko qofa dhaqanii afooshaa tokko qofa charchii tokko qofa qunnamanii successfully waa tokko keessatti hirmaachisuu rakkisa. Amma fakkeenyaa OGF'n ani waldaa hawaasa Oromoo Kaaba Albertaa Edmontanii jiruun dhaqee qunnama yoo jedhe successiin isaa xiqqaa. UOCC'n qunnama yoo jedhe ni bal'ataa jechuudha. Everybody has a stake in there. Akkasitti model goonee fuula duratti kan Awuroopaas akkasitti jabeessinee kan US jabeessinee gaafa waldaan hawaasa Oromoo kan Ameerikaanii irratti mari'atamu 2014-15 2016 waan kana keessatti isuma kana ni maature achitti affeeramee yeroo hedduu akka USitti ijaaramtanii akka Kanaadaatti ijaaramnee walitti dhufne more coordinationiidhaaf nu fayyada qoqqoodamu miti. Tokkummaa sana giddu galeeffachuudhaaf nu fayyada. Namootiin akka dhufanii walitti hin falmine hundinuu isteekii keessaa qaban nutti nu fayyada kan jedhu fuula duratti irratti hojjenna wajjiniin maallaqa barbaachisa waan nama hojjetamu bifa moodeelii ittiin faayinaansi inni ta'u uumne waan ittiin fayyadamnu kana haala ittiin kaffalu uumuu barbaada. Sunis easily yoo karaa dhaabaatiin kaafna jenne rakkisa charchiidhaan balqiidhaan horii fidaa yoo jennesi asiifachi paachworkii akka inni nu jalaan ta'an yuunifoormii akka inni ta'u karaa waldaalee hawaasaatiin yoo gar tokkotti luuccessine waan kana successful ta'an. Oromoo waa tokko barbaada. Yeddu galeessa bulchiinsaa barbaada. Coordination of resources, coordination of information. Sagalee tokko ummata hedduu nama hedduu sagalee tokko dhageessisu. Riijinii adda addaa keessa jiraannee sagalee tokko dhageessifnu hooggansa cimaa kan akka OGF kanaan geggeeffamu kan nu hariinuu steekii keessaa qabu keessatti sagaleeniif representationiin jiraatu yoo qabaanne akka gaariitti waan Oromoon qabu mara humna isaas ta'u siyaasaas haa ta'u warra riisarchiisaas godhuu haa ta'u warra falmitoota mirga namaas haa ta'u mara isaatuu bifa barbaadamuun gargaaruu dandeenya. Waggaa almost waggaa salgan kurnan darban kan fakkeenyaaf nuti Kanaadaa kana keessaa Edmonton regularly xiqqeenyaan waan akkasii dhaabbanneeti koornarii Oromiyaa maratti miidhaa Oromoo irra gahe mara biradha close to $500,000 2013 dha qabne as qofa trace goone Oromoo gaafa akka irreechaa isa lolaadha ibiddaan biyya ari'uudha rakkisanu mara ganda keessaa nama dhuunfaatii qabne akkasitti gargaaraa ture. Isa akkasii kana yoo coordinate goone waan guddaa hojjechuu dandeenya. Birrii miliyooniin hadha Oromoodha akka mabboleettiin keenya saamiyaan jette is nothing. Maal dhabne coordinationii dhabne boja maal galatooma
warri as keessa jirtan galatooma Dr. Truman galatoomaan jedhaa waan sanan akkasitti nu kaa'uu keessaniif isin hundinuu galatooma yeroo biraa sirnaa walitti deebineet waan kana irratti xiyyeeffannaa guyyaa addaa waa'ee OGF kana sirriitti dhageenya qalbiitti fudhannu itti hirmaannu qooda keenya habaanu waan barbaachisaa ta'e haggoonu warra itti haajamee itti rakkatee koordineeshinii kana kan hunda itti rakkatee fi udhuufii qabna kana itti galateeffachuu qabna gargaaruu qabna walii beekuu qabnan jedhaa hedduu galatoomaa itti baatii keenya bilisummaa haa ta'u. Baay'ee galatooma adde Maarsutu dabareen kee akkuma ta'e beektee itti na fakkaata. Lakkee baga jiraattan duraan dursee hundi keessanuu ashamaa jennee harka fuunee baga jiraattanii ulfaadhaa nu jiraadhadhaa waan jechuu barbaade ani daqiiqaa 5 takka torban akkasii kudhan booda mana gahalan jira chaarjiin irra dhuma sila haasa'uun danda'a chaarjiin kiyya takkarra jira ifuma naa godhaa galeetiin seenaa daqiiqa kuran takka booda mana ga'e. Ayyee bareeda namoota sirumayyuu utaaltee fudhattee natti fakkaate beeki bagaarii goote. Sila onneen sanuma akka utaaltuma fuudha gonjoo garuu hin fuusu naan jee istooppi na godhee jira ifuma naa godha. Ayyee wayita mana geettu. Akkanumatti deemin yoo si jalaan dhaamin seenuu daawwatu wanni jettaa yoo si jalaa dhaamin mootummaan wayitti geettu seenu. Carraa kiyya hayyee itti fufaasunuman wali deebina. Ayyee baay'ee galatoomi so warra Awurooppaatii warra Awurooppaa keessa namoonni hedduun I think mana keessa jiru natti fakkaata. Warra asillee North America keessa taatanii yeroo baay'ee yeroon wanni ariifattaniif jiraata. Walgahii yoo qabaattan ta'e walgahii birootiif deemuun irra jira. Carraan hakiin yoo kanaan jettan ta'e community adda addaa keessaa namoota dhuftantu jira waan ta'eef community Minnesota keessaa Daleela mana keessatti argaa Bobbinellaanan argaa community biroo keessaa illee yoo jiraattan please carraan hakiin yoo jettan isinii dabarsinaa yookaan akkuma duraan karoorfannetti warra Awurooppaatti firee kenninee kaanee isaan biratti halkanaa waan jiruuf achi gara North Americaatti as dabarra. So amma sachuma haa turumoo Bobbinellaa yookaan ammoo iyyuu adde Leeyilaan in ariifannaa waa gaittan ta'e isin lamaaniif dabarsii kan yeroo kennu. Jamal, yo charrana kennete, I don't mind. Go ahead. Okay. Okay. Galatoma hundi keessanuu Jamaaliif tiimiin kee illee hedduu galatoma hundinuu baga jiraattanii akka mooltanii Jamaali makuma koo qafa beeksisee malee eessaa akka dhufe sirriitti hin beekne. Irra deebi'ee beeksisan. No, it's okay. No. I'm so sorry. It's okay. I know. Okay, ati beeksisi. That's okay. Okay. Maqaan kiyya Leeyilaa Abbaa Warreedha. Dura teessoo waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Duraan dursee garuu hedduu galatoomallee baga kanaanuu nu gahee waggaa lammaffaa OGF ga'uun waan guddaadha. Oromoon ijaaramee waggaa lama turuu miti. Tokkollee turuu hedduu nu rakkisaa jira. And this is very encouraging. Baga geessanii baga geenye jechuu barbaada. Keessattuu immoo Oromoon waliin hojjetee wal dhagahee teamii organizationii hammasii kana walitti qabee waliin deemuu jechuun waan guddaadha. In my lifetime, it's very historical for me. Dhugaa waan baay'ee argeera namni lama sadiinuu ijaaramee deemuu dadhabeera sa'a kanatti. Kuni baay'ee nuufillee it's very encouraging. Young generation illee Oromoon edaa waliin hojjechuu beektu ka beekti kan jedhullee fakkeenya gaarii ta'aa jirtu jechuumaafi. I'm not sure if Ordaan Kenya officially member of this organization hin turellee garuu immoo akka boordiitti haarawaa garuu hojjetaama turre. Illee hojjetaallee jirra waliini. Teaming kuni keessaayyuu OGF team and rapid response team baay'ee kan advocacy teamii nu amma dhaabnee waliin hojjetaa jirru irratti baay'ee nu gargaarani baay'ee waliin hojjetaa turre hojjetaa jirrallee. And that's wanti guddaan OGF I think success yookaan hamma kana gahuun keessanuu
waan hojii irratti xiyyeeffattanii waan ta'eef kanaan geenye geessanillee jedheen yaada. Kanatti aansuudhaan hedduu galatoomaa jechuun barbaada wajaroonni rapid response team akka gareellee akka dhuunfaattillee yeroo waan Oromoo hojjetamu yeroo gaafatamuutti fiidanii yes hin jira hojii kana hin hojjedhaa hojii Oromoo fi anytime jettanii baatanii Oromoodhaaf hojjetaa jirtanu keessattuu Minnesota Advocacy Team keessatti waa'ee Twitteraa irratti halkanii guyyaa hojjettanu irra guddaan keessan warra tiimii keessa yookaan koree OGF keessa jirtanudha hedduu galatoomaa jechuun barbaada nuuf baay'ee fakkii gaarii nu taataniitu hamileellee nu tortaniirtu maaliif Oromoon edaa nama qabdi nama of mul'isuu qofa osoo hin ta'in nama hojii hojjetu Oromoodhaaf hojjetu kan jedhu hamilee nutti horiillee hojjechuuf hedduu nu gargaareera jechuuf maaliif sa'a kanatti Oromoon waliin dhufee waan Oromoo kana anytime no it's not about me jedhee hojjechuun it's very rare dhugaa walitti himuudhaaf yoo ta'e yeroo hundumaa maqaa ofii agarsiisuu mul'isuu fi waan ofii ibsuu malee waan hojjetamu irratti xiyyeeffachuun kun hedduu duubatti hafee ture garuu amma revive ta'ee waan kan hojjechuu irratti of kenname hojjechuun dhufuun kuni bu'aa guddaallee nutti mul'isaa jira kanallee agarsiisaa jirtu so hedduu galatoomaa jechuun barbaada kan hafellee namoonni hafanillee organizationota waldaaleen adda addaa alatti hafanillee fakkii kana arganii waan kana arganii akka hojiin hojjetamaa jirutti arganii waan dhuunfaa alatti dhiisanii dhufanii as keessatti dabalamanii hojjetame kana caalaallee tokkummaan keenya jabaatee balbala diinaallee itti cufnee wal jabeessinee deemuufu hedduu nu ta'a jedheen dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada akka OGF ittillee it's yes challenging in jirata garummo akkata itti deemamaa jiru kanatti wal argee namni wal danda'ee waliin akka deemu dhaamsan isinii dhaama it's always one Oromummaa yoo dursine wanti fedhe yoo dhufe nun cabsu it's always Oromummaadha Oromoodhaa fi waan ofii keenya waan dhuunfaa keenyaa dhiifne hojiin yoo hojjetame abbaan of faarsuun qabu hojiitu faarsaa kanarratti xiyyeeffachuu danda'uu qabnaan jedha beektonni keenya hundi galatoomaa jabaadhaa fakkii nuu ta'a we don't want to see a disappointment we want to see hojii jiru kana akkamitti waliin deemtu kan jedhu nuufillee generationii nu gadiillee jiruufu hamilee nuu ta'uu dandeessu always bu'aa Oromoodhaaf maaliin buusa malee maaliin ani keessa argadha akka individualitti kan jedhu kana ofirraa dhaabuu qabna kanatu nu deebisaa jira. Lammaffaa dhaamsa tokko kan hin dhaamuu barbaadu Oromoon accountability nu barbaachisa namni gaafa waa balleessuu irraa dhaabbadhu gaafa tolchummoo jabaadhu waliin jechuu danda'uu qabna accountability is the biggest thing that we're missing and older generation dhiifama naa godha. Gaafa namni walitti himee sirriirra jirta sirriirra hin jirtu gaafa beekaallee yoo godhe ofirraa dhaabbata iduun beekinillee yoo godhe lakka qajeelarra hin jiru jedhee deebi'ee deemuu danda'a garuummoo lakki jedhanii akkuma wal barbaadu akkuma wal beekaniin wal deeggaraa wal afarsaa yoo deemne hojiin Oromoodhaaf hin tolu amaana hundi keessanuu leelaan yoo waa balleessitee qajeeli yoo jenne lakki ati sirrii hin jirtu irraa deebii yoo waliin hin jenne qabsoon Oromoo akkasitti duubatti hafteetti amaanaa keessan duubatti nu jala kana caalaa hin hambisina akkasitti accountability kana wal qajeelchaa wal hammataa wal qabataa yoo deemne bakka ga'uu barbaannu kanarraa hin hanqannu amaanaan isiniin jechuu danda'a yoo wallallee balbala cufnee wallallee waan barbaanne waliin jennee wal qajeelchinee immoo garuu yoo waliin deemnu nullee hamileedhaan namni hojjetullee hamileedhaan hojjeta namni immoo hin dandeenyellee dhiisee of keessaa ba'a gufuu namatti hin ta'u kanaaf akkasitti wal qabannee adeemnu jechuun barbaada hedduu galatoomaa keessaayyuu Jamaal I know hojii baay'ee yeroo adda addaa hojjetta gruupii adda addaa keessa hojjetta actually you're a source of encouragement for especially for me dhuguma jechuu fi
akkaataa honestly kan akkaataa hojjettuu fi inna malee karaa irraa qajeelchaa deemtu. I know it's not known behavior in Oromos. Attackillee godhamuu dandeessa garuu we need more people like Jamal. Dhugaa walitti himee waan itti fakkaatu qajeelchee yoo illee immoo balleessite jedhamee dhiifama jedhee irraa deebi'ee nama waliin hojjetu. We need more people like Jamal. Dhuguma jechuufi na hedduu galatooma jabaadhaa at any time waan narraallee barbaachisu I'm here. Yoo isinillee akkuma itti jirtanutti jennu jajjabeessaa waliin hojjennaa bilisummaan fagoo hin jirtu garuu mooraa keenya qulqulleeffannu hajabeeffannu galatooma jechuun barbaada. Baay'ee galatoome adde Leela and I missed yoo guddaa gootu adde Leelaan dura teessooti yaa. Oromia xiqqoo community Minnesotaatti dura teessoon iseedha. You know why she's an Iron lady. Argituudhaan isii dhageettanii jirtu. Isiitu nu hoogganaa jira. Baay'ee hooggantuu cimtuudha. Dubartoota keenya keessa haadha nama baay'ee qabaattu. A lot of them saamiyaadhaan jalqabne. Leelaan illee taatee jirti. Ammallee ganaa dhufuuf deemu bohaarsituun faatis ni jiru. Ammas obbo Minallaa waa jechuu barbaadesiifan kennaa yoo akka ariifatte jedheetiin yaadeeti beeku. Warri as jettan kun yoo ariifatan ta'e yookaan immoo Awurooppatti dabraa. Dr. Tasfaayee Raggaasaa mana keessa jira. Warra Awurooppaa keessa I think Birhaanuu Hundees argee jira mana keessatti. Gara warra Awurooppaa dabruu kiyya yoo warri as jirtan hin obsina jettan ta'e jechuudha. Okay. So Okay, baay'ee galatoomi. So Dr. Tasfaayee Abdiisaa mana keessa jirta. Si argaa wanna kan kiyoo si mijjata taate siif dabarii kenna. Tasfaayee Raggaasaa jechuudha. Tasfaayee Raggaasaa introduce gochuudhaaf gabaabumatti ani biyya Jarman ture dura ta'uu gara Ameerikaa kanan dhufin. So he was one of my mentors jechuudha. Na dura ture inni biyya san keessaa achitti gaa warra waan Oromoo kanarratti tattaafatu barattoota Oromoo tokkummaa barattoota Oromoo keessatti hoogganaa yeroo dheeraa ture jira. Ammas immoo yaada qulqulluu Itoophiyaan tuni sammuu Oromoo keessaa bahuu qabdi. Yoo Itoophiyaaf keessa haqni malee yoo akka ollaatti ilaalle malee bilisummaan Oromoo fagoo jirti Oromoo ofirratti tiksaa ofirratti tiksuun qabnu jedhee warra falmu keessaa Dr. Raggaasaa yoo I don't know, do I see him now? Yes, I'm there. Okay, to them. Fayyada introduction isaati ani elementary keessin turre wajjuman badaasin dursine wajjuman turre. Yeroo gaarii ture yeroo sanatti xiqqaatu namni keenya malee yaaduma tokkoon diina dura dhaabbataa ture. Haa ta'u har'aa eessa jirra isa jedhu tarii waraqaatiin yoo kana maqaa gurmuu hayyoota Oromootiin baasnee hangi tokko argitanii na fakkaata. Gabaabumatti kan inni gurmuu kana dhaabnee fi keessumaatti diinni koloneeffataan kan uummata Oromoo ta'uuti as any other colonizer kan inni duratti xiyyeeffatu hayyoota isaa dhabamsiisee uummanni akka hogganoota hin qabaanne godhee kan seenaa isaa afaan isaa aadaa isaa fuulduratti furgaasu akka hin jiraanne godhee uummaticha dhabamsiisuudha. Kanaaf uummanni Oromoo keessumaatii beektota Oromoo walitti dhufanii kana counter gochuu qabu kan jiruudhaan yaada kana kan kaane. Kanaan egaa karaa garaagaraa yeroo adda addaa seminaaraas geggeessaa turre barumsa uummataadhaaf kennuudhaafi. Haa ta'uutii egaa seenaa isaatti dheeressuu gabaabumatti nuti akka gurmuu hayyoota Oromootti Oromoon hundee isaatti deebi'ee ijoo isaa hayyoota isaa iddoo tokkotti geeffatee yaada tokkoon fuula tokkoon dhaabbachuu qaba. Kan nurratti deemaa jiru hunduma keenya beekaa argaa jirra. Akkuma koloneeffataa kamuu uummata Oromoo burjaajessee dhabamsiisee aadaa isaas afaan isaas balleessee biyya isaa dhaaluudha. Haalli amma deemaa jiru immoo bifa faashistummaatiin deemaa jira. Kanaaf akkuma beekamu Empire kolonummaadhaan ijaaramte kana dimokiraatessuutti bara Haile Sillaaseen kufee yaalamee ture, bara Dargiin kufee yaalamee ture, bara TPLF aangorraa buqqaates yaalamee kunoo har'a keessa jiru kana keessa jirra. Kuni gabaabaatti kan nu hubachiisu Empire tokko dimokiraatessuun hin danda'amu kan jedhutti conclusionatti nu fida.
Kanaaf egaa beekaat Oromootu nuti dhaamsa kan dhaamnu kana booda akkuma Einstein jedhee wanna tokko irratti deebi'anii suma sanaan yaaluun maraatummaadha. Al sadii erga kufeetti eksperimenti tokko saayinsii keessatti kan beeknu inni aanu dhiisanii wanna kan bira yaadu. Kanaaf uummanni Oromoo kana booda kan isa baasu impaayera kana keessatti balaa gaaga'amaa beelaa irratti waggaa 100 deemee jalaa bahuu kan hin danda'u impaayera kana xumura godhee biyya isaa irratti abbaa ta'ee yoo dhaabbate duwwaadha. Kan immoo karaan tokkittiin carraan hafteef karaa nagaa jedhamee yaalamee yeroo adda addaa kanaaf carraan hafte humna qawweetiin bilisummaa isaa kan seera uummataatiin seera uumamaatiinis kan qabu sana dhugoonfachuu qaba. Kanaaf uummanni Oromoo keessumaa dubartoonni waliin kaanee Itoophiyaa bilisomsuu kana keenya sammuu keenya keessa baasnee walitti dhufnee Oromiyaan karaatti galmi qabsoosaa firii argatu sana ba'uttiif walitti haadhuunu kan jedhudha waamicha kan dhiyeessinu. Kanaaf egaa isinis karaa OGFis kan isin hojjechaa jirtan kan amma stila gabaastanii keessaatti waan nuti yaadaa jirru keessaa gadi ta'ee fi galatoomaa kan jedhaa karaa koogaa kan waan gabaabsaa fayyaa ta'a. Sagaleen kichufaadha. Baay'ee galatoomi Dr. Tasfaayee. So amma warra sagalee akka amma nu dubbannu kanatti dubbatoota hin ta'in bifa biraatiin warra dubbatuuf carraa dabarsinaa. Isaaniif kennaa akkuma isin beektan qabsaa'ota hedduu jira weellistoota Oromoo keessa. Hawwiin mana keessa jirtaa? Hawwi, are you there? I don't know. Hawwi bilisummaa kan argu hawwiin na biraa ta'uu dadda ta'uu danda'a na fakkaata Norway irraa. Miitii irra jirta ta'uu danda'a. Hawwi's phone kan jedhu. Hawwi's phone. All right. Okay. Yoo dhaga'uu dandeessu deebisaanii yookaan namni biraa ammas achuma naannoo san turra. Hawwi yoo kadha geessaatti booda tekstii naa godhi. Hangaatu mana keessa jirta? Hangaatu baalchaa. Jira. Haalli sii mijataa yoo sii kenna jirra. Warqii lama gidduun jira achi darbee tan gara biraatti fudhatte warqii qabaatan jira. Tole. Okay, so hangaatu illee baay'ee beeksisni irra jiranitti fakkaatu waggaa bara wayyaaneen aangoo irra turterra kaasee hanga irraatu qabsaatuma jirti walleedhaan uummata keenya kakaafti qabsooftu jabduudha beekamtuudha. Akkasumas immoo duratti warra nu eebbise keessaa waldaa waaqeffataa keessas ni hirmaatti aadaa Oromoo jajjabeessuuf hawwii fedhii hojii guddaa nama hojjetaa jiru keessaa baay'ee galatoomi jennaani. Egaa hangaatu attis waan uummanni keenya barees waan qalbii hawaasa keenyaa jajjabeessus irras nu buusi yaada kee dhaamsa kee dabarfadhu fayyaa ta'e. Tole yoon dhaamsaan jalqabee warri mana kana keessatti argamtan hundi keessanii. Galatoomaa Oromoo baga jiraannee baga jiraattanii jedharra deebi'ee kan biraa dhaamni kun hundaa'ee agoobara uummata Oromoo bakka bu'oota jaarmiyaalee Oromoo hundaa mataa walitti qabee isa jalqabaatii fi Oromoon itti milkaa'ee gaafisa. Namni kun bakka bu'aa hunda qabaatee ta'uu warreen waan kana bu'uuressitanii yaada isaallee lafa keessanii bu'uuressitaniis wanti Oromoo ni jalqabama maleellee milkaa'ee achi hin deemu akka inni milkaa'u akka salphaatti asiin hin geenye beekamaadha. Warri itti cichitanii kana asirraan dhangeessan adde Laayilaan duratti dubbattee jirti waa'ee obbo Jamaal irraan deddeebi'uu jiraadha hundi keessan hayyoonni keessan keenya hundi keessan iyyuu galatooma. Dadhabbiisi waggaa amma kanaatti dadhabdanii bu'aashii kana nu agarsiiftanii keessumattuu IT gruupii durattoonnaan taa'ee laatiin ilmaan irra deddeemaatii ture maaliif Oromoon hayyuun Oromoon qabduu hundinuu karaa hundaan hojjetaatee jira. Ija banannee jirra. Mataa ol qabannee deemuu dandeenya har'aa. Galatooma kan biraa
jaarsaamiyaan dabarsitee jirti waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo koo qabsoon karaa hunda itti jirti haa jabaannu. Salphina akka sabaatti itti keessa jirru. Ba'aa gabrummaa bara baraan dugda keenya nu cabsitee dabaree nutti as darbite ammas gootota Oromoo falmatan dabareen itti darbaati. Haree nuti har'a kaakayyuu rafaa jirra ta'e sadarkaa har'aa dhufte dabaree biraa akka hin dabarre kan gabaabsuu danda'u nuhi Oromoo jabaadhaa. Har'a dabaree darbaa dhufteeti dhiigni gootota Oromoo kaleessa tokko lamaan itti lola'aatii ture. Lafeen itti caccabaa ture. Hayyuun itti fannifamaa ture. Mana hidhaatti itti qaamaa hir'ataatii ba'ee dhiigni isaanii cobuma cobxeet lafeen isaanii walitti fuftee riqicha taatee har'a Oromiyaa guutuu golee Oromiyaa guutuu wal geessee ibiddi gabrummaa gubdee nyaattu. Balleessitu Oromiyaa guutuu wal geessee jirti. Yoo nuti jabaanne xumura itti godhuuf yeroon gabaabduudha. Haa jabaannu jabaadhaa jedhee dabarfadha dhaamsa koo kun akkitti jabaannu humnadha kan nu baasu yoo humni keenya humna gabroomsaatiin wal madaalee cabsinee too ofirraa kaafnaa kan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu kenneetidha. Jiraan nuti waan dandeenyu biraa dhaabbannu. Isuma kanan dhaama haa jabaannu karaa hundaa. Kan biraa waa'ee tokkummaa keenyaati. Nuti akka artistoota Oromootiitti kaleessarraa jalqabee mee ilaalaa waan kaleessa durii mee Yuusuffaa onnaa bara Haile Sillaasee Wasanuu Diidoofaa artistoonni Oromoollee qabsoo kana dabareedhuma darbaatii fudhattee asiin geessa akkuma qabsaa'ota qawwee warra lolanii tokkummaa jechaa faarsaa faaruu biyyaayyuu walii gala ta'e. Har'a garuu akka kaleessaa hin jirru. Akka kaleessaa jiraachuu baannus akka ba'aan gabrummaa nurra jirtu, akka dhiibbaan nurra jirtu, akka mooraan diinaa hundi nurratti wal taatee nutti qarriffaa qarattee too nutti jirtutti akka sana jirraa yoo jenne ammalleen nu hafa. Hin guuttanne haa guuttannu. Maaltu nu hir'ate tokkummaa wal faana luucaanee wal faana garagallee gara tokkotti Oromiyaa fi Oromummaa salphina jalaa baasuu irratti wal faana luucofnu isa jedhuun dhaammadhaa haa jabaannu jabaadhaa. Kan biraa sagalee kiyya waasiniin jedhaa kanumadha galatoomaa dhaamsa namni hundi dabarfateera. Anis waan kiyya ishee tanatti dabaladhe obbo Jamaal daqiiqaan kiyya 5 dhumteetti yoo ta'elleeni waa faaruu alaabaa tiini na beekaa Oromoon illee ishii sinii faarfadha. Faaruu kana yeroon faarfadhu gootota Oromoo kaleessa qabsoo bilisummaadhaaf mana yaa'anii fincila diddaa gabrummaa kamirratti wareegaman waa'ee Oromummaatiin isaaniif yaadannoo akka nuuf ta'u. Maatii Oromoota maatii isaanii ilmaan isaanii hundammoo alaabaa kana jalatti dhabaniifis jajjabina warra har'a qabsoo irra jirus alaabaa kana jalatti injifannoo isaanii hawwaatii faaruu kana sinii faarfadha. Dhiiga gootoowwan hin sararamte lafee qabsootaan ijaaramte. Si arguu daawwiin koo ol kaatee aduu bilisummaa ibsite. Dhiiga gootoowwan sararamte lafee qabsootaan ijaaramte. Si arguu daawwiin koo ol kaatee aduu bilisummaa taate. Moggaa lamaan diimtuu alaabaa magariisa gidduu alaabaa. Walakkaan kee aduu alaabaa handhuurri kee odaa alaabaa.
Gaaddisa abbaa gadaa alaabaa nuuftaatuun barbaada alaabaa. Gaaddisa abbaa gadaa alaabaa si dhabee kan gaddaa alaabaa. Warri gootawwanii alaabaa warri qabsaa'oota alaabaa. Gootonni Oromoo alaabaa warri sabboontota alaabaa. Olsi kaasuuf jecha alaabaa bosona seenanii alaabaa. Dhiigaan si tiksanii alaabaa yoonaan si gaarii alaabaa. Siif jedhee waareegaa yoomiyyuu lubbuu koo yoomiyyuu lubbuu koo. Siif jettee yoo baate galmoofti seenaan koo faayyiti lubbuu koo. Inni siif lola'ee lafeen siif boba'eetu si tikse alaabaa koo har'arraan si ga'e. Inni siif lola'ee lafeen siif boba'eetu si tikse alaabaa koo har'arraan si ga'e. Alaabaa. Alaabaa yafarra gabrummaa biftuu walabummaa siifa wareegamu yafarra gabrummaa biftuu walabummaa siifa wareegamu. Galatooma isinittiin dheere. Egaa hin dheeranne. Warri nu dabaluuf jiru jiraachuu danda'a waan ta'eef waan rakkoon qabu I think obbo Tasfaayeen yaa harka baasaa jira obbo Tasfaayee warra Jarman irraa jechaadha. Mijateef natti fakkaata. Nama naqee. Okay, so itti fufee obbo Tasfaayeen durataa gamtaa hawaasota Oromoo biyya Jarmanii yoo ando goggore mootin asirreessi biyya isaaniitti har'a biyya. Haa ta'u jedhi. Okay. Durataa otoo hin taane itti aanaa durataa boordiyeeti. Hayyee bareeda. So har'a mootu biyya isaanii keessatti I think har'a natti fakkaata hiriirarra oolanii so kanaaf waan hiriira sanillee xiqqoo irraan tuttuqee ji'a dhufu kana dubbiin guddoo waan kana godhaa jirruuf it is about mobilizing our people. Sabni keenya kun alattis keessatti soso'uu qaba. Baatii dhufu kana irra deddeebinee hiriirota adda addaa biyyoota adda addaa godhuu qabna. So achumaan waliin nu hidhii duula Oromummaa kan bara 2022 Juun keessa guutuu itti fufuuf deemna. Akeekni isaa guddaan lolli Oromiyaa irratti baname dhaabbachuu qaba. Hidhamtoonni Oromoo ammas hiikamuu qabu akkuma duraanii. Marii biyyoolessaa kan kijibaa otoo hin ta'in kan Oromoon ofii isaatti itti murteeffatu sirni akkasii dhufuu qaba kan jedhu irratti saba keenya kakaasu barbaannaa itti naafuu fi fayyaa ta'e fudhadha. Duraan dursee galata guddaa qabdu as gubbaa irratti yaada koo akkan ibsadhu carraa naa kennu keessaniiti. Ani durataa hawaasa Oromoo magaalaa Barliinii akkanumatti itti aanaa durataa gamtaa hawaasota Oromoo biyya Jarmaniiti. Gamtaan kun iddaa ijaarame waggaallee hin guunne. Gamtaa kana keessatti afooshaallee, waldaallee amantii, waldaallee siyaasaa, jaarmaa siyaasaa hawaasota walitti qabee jira. Jarman kun reef ijaaramaa jira. Ganaa ijaarree fixaa hin jirru. Magaalaa biyya Jarman keessatti akkuma baay'een keessan beektanii ijoollee dargaggoota hedduu baay'ee qabna. Ijoollee kana ijaaruu grassroot gadi buunee ijaaruu irratti xiyyeeffannee tokkummaa keenya kanaan dura tokkummaadhuma jennee haasofnurra hojiitti hiiknee grassroot irra kaasnee ijaaruudhaa fi akeeka fi kaayyoo fi sagantaalee adda addaa irratti hojjechuu jirra. Waan baay'ee obboloti koo kana dubbataniiru waa'ee rakkoo biyyaa, waa'ee haalli amma jiru kana akka gaariitti hubannee jirra. Hubachuu qofaa otoo hin ta'in akkuma Jamaal jedhee
akshinii adda addaa fudhannee hojjechuudhaa fi gamtaa jalatti koreellee garaagaraa advokaasii and diplomaasii akka waa'ee hawaasummaa garaagaraa dhaabnee hojjechuudhaa fi lafa baay'ee waan baay'ee lafa keewwannee jirra. Kana qofaa miti karaa koree quunnamtii alaa gubbaarratti naannoo biyya sana gubbaarratti warroota politikallaa ta'uu mootummaa ta'uu miti mootummaa namoota waa'ee advokaasii human rights hojjetan identify goonee sana gubbaarratti target goonee akka duriitti xalaa barreessuu qofaa otoo hin ta'in physical campaign goonee haala uummati keenya keessa jiru haala biyya sana keessa deemaa jiru kana qofaa otoo hin ta'in hiikistaa maal ta'uu qaba akkuma ammaa jedhamee national dialogue jedhamee taphaa fi qoosaan deemu kana otoo hin ta'in uummati keenya maal barbaada wanti deemaa jiru kun akkamitti hiikoo argata fala isaa faana furmaata isaa faana deemuudhaaf sagantaa hedduu baay'ee qabna. Kanumaan kan ka'e bakka hiriiraas egaa waan har'a hiriira baanee dhaabnu qofaa otoo hin ta'in akkuma jedhame hiriirota sirriitti qindaa'ee irratti yaadamee akka global Oromo communitytti deemu kana akka keenyas saganteeffannee bakka garaagaraa irratti bahuudhaaf illee har'a irratti marii goonee waan baay'ee lafa keewwannee jira. Wanti guddaa egaa uummati keenya amma haala jiru kana keessatti maaltu nu baasa? Haalli amma jiru kana sirriitti hubatee jira. Hawaasni keenyaas haa ta'u uummati keenya hubachaa jira. Kanarratti akkuma jedhamee waan nu baasu tokko waa'ee humna waraanaa keenya cimsuudha. Isarratti illee xiyyeeffannaa guddaa gochuudhaan gargaarsa deemaa jiru kana akkamitti waloo goonee waltajjii goonee uummati bal'aa irratti qooda fudhachuu danda'a. Dubbiin dubbii xiqqeeti. Oromoon xiqqii keessa galuutu irra jira. Dubbii xiqqee galuu kana keessatti immoo fedhii qofaadhaan otoo hin ta'in akka Oromoo fi Oromummaatti dirqamatu nurra jira. Humna keenya kana jabeessuu yaada jedhullee akka gaariitti irratti marii jirra. Egaa waan kana fakkaatuun haalli global Oromo community akka fakkiitti fudhanna nuti dhugaa dubbachuuf nagamtaa keenya ijaarruyyuu namni fedhii isaatiin akka afooshaattis haa ta'u akka hawaasaatti haa ta'u akka jaarmaa siyaasaa bifa jiraatu amma rakkoon keenya kan nutti dhufaa jiru kun akka hawaasa tokko akka waldaa otoo hin ta'in akka Oromummaatti nutti dhufaa waan jiruuf akkamitti akka Oromootti walii tumsina akkamitti akka Oromootti rakkoo nutti dhufaa jiru kana dura dhaabbachuu dandeenya. Isa jedhu kana fakkii guddaa nu ta'aa jirtu kanaaf dhugaa dubbachuuf seeraa fi akkaataa isin ittiin hojjettan akkataatti uummata walitti qabdan kuni fakkii guddaadha. Jabaadhaa nu hundaa waliin jirra. Boru hiftaan illee waan akkanaa kun bal'atee guddatee Oromoon wal keessatti obsaa fi obsaan deemee akkamitti tokkoomne haala amma gaaga'ama hamaa nu badii nutti dhufaa jiru kana akkamitti ofirraa qolachuu dandeenya. Isa jedhu irratti walii tumsinee dhaabbachuun nurra jira. Egaa kanuman jedhaa galatuuma hawaasni Oromoo Jarman egaa haala kanaan ijaaramaa jira. Haala kanaan jabaachaa jira. Jabinni kunii fi ciminni kuni isin waliin ta'aa wal utubnee wal cimsinee wanta akkuma amma adde hangaatuun jettee haalli carraan keenya numa harka jira. Numatu murteessa. Yoo nuti cimaa jabaa taane haqaaf mirga keenya gonfachuu dandeenya. Yoo akka kanaan duraatti egaa cal jenneetuma laafaa taane abbaa fe'eetu jalaa
nurratti roorrisuu danda'a. Kanaaf jabaadhaa, haa cimnu, haa jabaannu, haa tokkoomnu, xiiqii keessaa seennu. Inni guddaa isa. Kanuma dhaamsi koo fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomii obbo Tasfaayee ulfaadhu. Jabaadhaan nutis hawwii guddaa qabna akka hawaasonni keenya biyya bakka jiran hundatti jabaatan. Kophaa dhuunfaan jabaachuun bilatti immoo dabalatee hundi keenya akka bakka takkaatti waliin jabaannu barbaanna waan ta'eef kana nama bakka hundarraayyuu kontinentii hundarraayyuu walitti dhuyaalla baay'ee galatooma ulfaadhaa waan uummata keenyaaf hojjetaa jirtaniif immoo waa'ee galata isinii haa deebi'u. Duratti maqaa kiyyaa I think nama tokkotu jabeessee dubbate I think waa tokko waan ibsuu barbaadu jira. OGF structurally caasaa lama gurguddaa qaba akkasumas immoo dipaartimentii kutaalee sadii qaba duratti isiniin jedhee ture. Caasaan guddaan tokko boordiidha. Boordiin nama 15 of keessaa qaba. Boordii kan hogganu Profeesar Gulummaadha. Gulummaan duratti ibsa banan isaanii. So ana qofa miti namni baay'een akka jiru akka hubattaniif isinitti jabeessuu barbaadeetti. It's not me, it's not nama tokkicha homaa hojjechuu hin danda'u. Namoota baay'ee jira akkuma RRTtiin san akkasumas immoo eksikitiiviin nama 9. Sanirrattis dabalee koreedhaan kutaadhaan sadeen jiran keessatti nam 9 kan hogganu jira jechaadha. Kutaa advocacy nam 9, kutaa information nam 9, kutaa information nam 9, nam 27 jechaadha. So nama baay'eedha kan resourcing duubaan jiru. It's not Jamal's accomplishment. Hojii Jamalii miti hojii nama hunda akka ta'e akka hunda hubattanii fi itti dabalees immoo jaarmoota hedduu keessaa namoota hoggansa keessa iyyuu hin jirre fedhiidhaan of kennan ammoo warra teekinooloojii fakkeenyaaf bakka bu'ummaa jaarmaa tokkootu hin qaban. They just serve the community uummata keenyaaf warra of kennuu barbaadee hojjetu baay'ee jira. So kanaaf ani wanna inni waan isaan argisan gurguraa fi jira malee I'm not even among the producers. So akkasitti ilaalaa jechuu barbaadeeti. Warri qajeelatti duubaan oomishaa jiru sammuu gurguddaan hojii warra hojjetaa jiru baay'ee jira. Keessattuu ijoollee teekinooloojiitiif warra irratti baay'ee hojii guddaa hojjetaa jiru. Executive illee akkasuma kan akkasitti akka naa qabattan barbaadeeti. I have reason why I say this. Namni Oromoo yeroo baay'ee nam tokkicha dhaadessee mataa gubbaa saniin gahee namichi tokkichi irraa gadi buudidee achiin booda rakkannaa. Biyyiinis gaafa inni 2018 tti dhufe waan inni godhe akka namni keenya ta'e waan ta'aa jiru argaa jirra. Ana heddaa culture. Aadaan sun gaarii miti. Nama Oromoo nama hojjetu jajjabeessuun gaariidha. Garuu ammoo nama tokko irratti rarra'uun nama tokkicha akka malee guddisuun abbichas amala balleessa. Ana malee namni biraan jiru laata jedhe akka inni yaadu taasisuu danda'a. So it's not me. Ka hojjetaa jiru it is an institution akkasitti quba qabaadha jechuu barbaadeeti fayyaattaa ulfaadha. Itti dabarraa warra Awurooppaatiif. Adde bohaarsitu yoo qophii taasina beeksisi adde hawwi mana keessa jirtaa? Hawwi. Ani jira amma galee manatti. Okay, baay'ee galatoomi. So hagammaa dhagahaatuma deemte jedhee seen abdii qaba. Adde bohaarsitus namni hundumti keessan hundi beektan jedhee yaada warra hamilee uummata keenyaa ijaaru. Artistoonni keenya qabsoota inni kana keessatti special place ana biratti. Maaliif gaafa Oromoon qawwee hin qabne gaafa rasaasa hin qabne gaafa gurmaa'ee akka gurmuutitti gurmuudhaan hiriira bahee mul'isifachuu hin danda'in sagalee nam tokkeettuu rasaasa nu ta'ee dhukaasaa bahee ijoollee tana jechaadha. So warra weellistoota Oromoo addatti kophatti galatoonfadhaan maaliif tokkoffaa akka sabni kun hin facaane akka hamilee hin kutanne akka inni gargar hin baane tokkummaa isaa faarsaa qabsoo isaa faarsaa hamilee isaa kakaasaa asiin dhugaaniiru adde bohaarsituun warra akka adde Hangaatuu Baalchaa warra sanneeni kanaaf ammas dabaree siif kennaa achiin booda mootu iyyuu I think warra Awurooppaa keessa xiqqoo itti fufee achi gara Noorz Ameerikaatti as dhufna warri sa'aan isin jalaa deemaa jiru dhiifama guddaa naa gootu jechaadha yoo ani isin jalaa tursiise. So adde bohaarsituu kanumaan fudhadhu fayyaa ta'e ulfaadhu. Hayyee galatoomii ulfaadhu horii bulii deebanii siinjaa Jamal keenya akkasuma warri waltajjii tana qopheessitan xiqqarraa haga guddatti hundi keessanuu waan saba keessaniitiif yaaddanii itti yaaddanii wallahi kanaatu nuuta kanaa mataa walitti nu qabu kanaa nu baasi jettanii halkanii guyyaa osoo irraa boqatiin hojjechaa jirtanii galanni keessan bilisummaa ta'u ulfaadhaan isiniin jaa waan saba kanaatiif xiiftanii bustanii hin beektan irraa boqattanii hin beektanii bilisummaa hawwitan sanii rabbi isin haa ga'u jajjabaadhaa hojii gaarii hojii boonsaa hojii sitteena qabeessa hojjechaa jirtanii ulfaadhaan isiniin jaa ani gaa namuu silaa hojii adda addaa qabaatii waan hojiitti jenteellee haga sun dooniin keessa gabbuu hin jirtu kanaafuu hojimatiyyan hojjedha jechuu barbaadeeti. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise
bilisummaaf kufee mirga isaa agarsiise. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufee mirga isaa agarsiise. Ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira. Daggaagee miidhagee jiraata yoomirraa. Akkoo yaamsifte lafeeteetti mul'adde. Bu'uuraa qabsoodhaa ani siin ol godhe. Maqaa koo yaamsifte lafeeteetti mul'adde. Bu'uuraa qabsoodhaa ani siin ol godhe. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Agarsiise. Gootawwan Oromoo kakkalee moo'iltuu akka taate saadaa hedduu himeen fituu. Ifni bilisummaa laliseetii mayre laliseetii tolee mul'atee daraare. Ifni bilisummaa laliseetii mayre laliseetii tolee mul'atee daraare. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufee mirga isaa agarsiise. Ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira. Ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira. Miidhagee daraaree jiraata yoomirraa. Maqaa koo yaamsifte lafeeteetti mul'adde. Bu'uuraa qabsoodhaa ani siin ol godhe. Maqaa koo yaamsifte lafeeteetti mul'adde. Bu'uuraa qabsoodhaa ani siin ol godhe. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufee mirga isaa agarsiise. Abaawoodhaa aleenjii baroodee Oromoodhaaf siitu hadoodee inni si garraan ni gadoodee. Kaleessa kophaa turtanii saba koo saba keessanii wal quunnamuuf baay'ee rakkatanii. Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo saba keessanii wal quunnamuuf baay'ee rakkatanii. Saba wal quunnamuuf galanni kan Waaqaa. Abdaa adduu saba kee yaa marroo itti fufi qabsoo haqaa. Saba wal quunnamuuf galanni kan Waaqaa. Abdaa adduu saba kee yaa waboo itti fufi qabsoo haqaa. Kaleessa kophaa turtanii jaalshanyii saba keessanii wal quunnamuuf baay'ee rakkatanii. Kaleessa kophaa turtanii jaalshanyii saba keessanii wal quunnamuuf baay'ee rakkatanii. Saba wal quunnamuuf galanni kan Waaqaa. Abdaa adduu saba kee yaa marroo itti fufi qabsoo haqaa. Saba wal quunnamuuf galanni kan Waaqaa. Abdaa adduu saba kee yaa waboo itti fufi qabsoo haqaa. Ayya kanaas isinitti lol deebi'aa ammaaf nama hedduutti eeggachaa jira. Saani tokko dheedee qisaan fitu jecallaan tokko kanaafuu farqaa namaa kennuu wayyaati. Jajjabaadhaa isii wajjin jira. Baay'ee galatoomii kun ammayyuu ilaala manni oo'ee jira manni baay'een isaa. Ani kanan jaabee waggaa 27 wayyaaneen nurra turte san you guys made us isintu nu jiraachise. Baay'ee galatooma. Qabsoo guddaa gootanii. Diriirsa akkami? Diriirsa si haalli sii mijataa? Booda si booda wanna jedhaa. Waan moofeeta. Diriirsa jedhamu wallee mana keessa jira. Okay. I think karaa warra Awurooppaatiin nama mana keessa jiru obbo Biraanoo Hundeewaa jechuu barbaadde siifan kennaa. Dr. Makbib. Dr. Makbib jirtu? Dr. Makbib in argaan ture. Has he left? Dr. Makbib Gabayyoo, I think deeman na fakkaata. Switzerland.
Warra Switzerland. Adde Leila Boroba. Mana keessa jirtu? Oh yeah, okay. Warri Awurooppaatti dhiyeetaniin deemaa jira fakkaata. I don't know who is Messi. Dhiifama of culture of Jamal. Okay. Hawaasa Oromoo Flooraa jirras. Okay, itti fufi. I'm so sorry. Okay, argan ture. It's okay, Galatoma. Go ahead. Tamarin Kate. Hedduu galatooma marii yookiin beeksisa baay'ee gaarii ta'e asirratti qindeessitanarra. Silaa kanaan durallee obbo Jamaal bilbilanii asirratti waa jechuu barbaaddu etnaan jedhanii fedhiin qabuu jedheetiin xiqqooshii of qosachaa ture. Garuu waan tokko jechuu barbaadeeti akka koree hojii raawwatu geggeessituu yookiin durataa hawaasa keenyaatti akka dargaggeessa tokkotti illee bakka kanatti dhufuun dirqama kana namatti kennamuun xiqqooshiin ulfaatu ture. Garuu wanti istiraakcharii ta'eetiin sappoortii nu gochuudhaaf akkasitti ijaaramee jiraachuun isaa waan guddaa I really appreciate it akkasi jechuu barbaade. Inni biraa immoo akkuma asitti jirullee addeen jirru garuu adde bu'aarsituullee hedduu galeeffachuu barbaada. Maaliif isin durateettuu waaldaa dubartootii magaalaa Oslootii hawaasni illee hin jira ka jedhamu maqaa isaaniitti abdanneetti. So wanti biraallee akkuma reefu obbo Zakariyaan dubbatan dubbiin isaan haasa'an sun baay'ee natti tolee jira. Isaan irraallee yeroo itti aanu akka barumsa isaan irraa fudhannu akkamitti akka rakkina adda addaa irratti furmaata argatanii saniifuu akkanatti ijaarsi akkanaa jiraachuun isaa bakka itti barannullee ta'a. Akka dargaggeessaatti illee bakka adda addaatti tartiiba ittiin mari'annu sunniin hin beektan akkam akka ta'e. So dafeetiin hamilee namarraa cabsaa bakki kun garuu baay'ee natti tola. Hedduu galatooma. Asitti illee hiriira guyyaa 21tti saamutaa itti aanuuf qopheeffannee jirra. Sanuma jechuu fi galatooma. Maayikii keessan irra hin jiru. Okay, baay'ee galatooma obbo Firaa'oon dargaggoodha. Muktaar Usmaan ni beeytu. Abbaa irraa kaaftee maaf wanta barsiiftan iyyuu of danda'ee jira akkanaan hin jenne dargaggeeyyiin biyya bira kana. So ilma Muktaar Usmaan abbaan wallisaadha akkuma bohaarsituu fa'aa warra uummata keenya hamileedhaan tiksaa bahe. So ilma isaa guddifatee hoogganaa hawaasa Oromoo Noorweey tahee jira. Baay'ee galatoomi akkuma inni jedhe immoo waagichuu barbaaddaa rikaan gochuu barbaaddaa jennaan inni lakkinaa obsi yeroo biraa godhanaan jedhe. So baay'ee galatoomi. Ulfaadhu jedhaani itti aansuudhaan adde Arfaasee Gammadaa mana keessa jirti. Hojii nuti namoonni baay'een Tiwiitarii irratti deemaa jiru kan argaa jirtu jedheetiin ni yaada. Dugda duubaan koree qindeessitu jira. Warra koree qindeessitu kana keessatti immoo namni baay'ee waan hojjennu kana nu qindeessitu akka adde Arfaaseedha. So gamtaa Tiwiitarii sanuma achuma irratti hundooftee adde Arfaaseen waan gabaabduu akka mana keenya kanaaf jettu carraa kennaa fi hojii biroo waan itti jiruuf hin ariifadhaa naan jettee yeroo gabaabaa waan qabduuf adde Arfaasee fudhadhuu dabareen kan keetti. Galatooma obbo Jamaal hawaas DCE famnaa godhaa har'a konvenshinii jira suniif seenaa ba'aa ture. Duraan dursee OGF'n bagna kan geessu baggi geessanii saniin jedha waggaa lamaan kan waan hedduu hojjettanii karaa advocacy'n karaa waan adda addaa laf kaa'u even database yeroo mara rakkoo keenya himan malee we don't document it and I think the projectiin isan irratti hojjechuun jirtan kun nu hunda fayyadamuu danda'a. Jabaadha isan hundinuu gamsuuniini. Lammaffaa akkuma obbo Jamaal jedhe garee Tiwiitarii keessaa nama dhaabbilee adda addaa keessa jira jabduu bakka jira. Namum dhuunfaa kan biyya adda addaa keessa jiran dhiifamiyoon dhaabbilee adda addaa hojjete. Ammoo waan garee kan jabeessu nu hundinuu kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya ummata keenya akkamiin sagalee ta'uu danda'an jennee kaane bakka dhaabbilee nu bakka bu'uun dhiifnee aan akka Arfaaseetti ummata Oromoo maal godhu barbaadu. What do I need to do
to keep my ego down. Namni chuftinu ego in kabiti. Dhaaboliin kennallee yaada adda addaa qabanii ammoo kaayyoon keenya guruppisu keessatti ummat keenya akkamiin sagalee ta'uu dandeenya nama adda addaa kan yaada adda addaa qabu akkamiin waliin hojjennee waan kan torbaanii maali Twitter kan kaampeenii kan qopheessuu dandeenya jennee hagammaatti tarii duraan jedhanii tura. I think amjii 2-3 ol torbaanitti waan kan qopheessuu jirra. So duraan dursee OGF illee gahee guddaa keessatti taphachuu jirtanii rifaadha. So isanis warri as keessa jirtan yoo garee kan gargaaruuf yeessan qunnama akkasumas kaampeenii kan torbaanii irratti hirmaadhaa, share godhaa, jajjabeessa and also hawaasa keessatti yoo hirriib qopheessa yoo waan adda addaa qopheessa berbeda. Diaspora keessatti wanni godhuu dandeenye kanfaa mufatina jabaadhaa jechuudha. Dhaabbilee adda addaa kaas keessa jiran OGF illee akkasuma jajjabeessa OGF isanii haa ga'u ulfaadhaa jechuudha. Galatoomi addarfaasee I think otoo baay'een fagaatiin waama TV kanaa keessa nam tokkoof carraa kennee fagoo jiralleedha nama biyya itti dukkanaa'u keessa jiru akkuma warra Awurooppaati. Sa'aan isinallee baay'ee deemaa jira. Ahmad Shaafi dargaggoota Tiwiitarii kana keessattis baay'ee hirmaatan warra afaan Arabaatittis nu beeku keessaa tokko Tiwiitar Ispeesii irratti namoonni hirmaatan sagalee isaas bakka hedduutti dhagahuun keessan ni mala. Isaaf hiree kennee gamoo namoota biraatitti deebi'a warra community warra poolistoota fa'aatti deebi'a. Ahmad fudhadha. Ahmad jirtaa? Jira Obbo Jamaal galatoomii ulfaadhu duraan dursee kabajaa waggaa 2ffaa kanaan bagee ittiin hunda dhungeen jaa itti aansee aktivistoota, xiinxiloota, joornaalistoota, hayyootan as keessa jirtan hundi akkamii ooltan warri ooltan akkamii bultan warri bultan guyyaa kana hedduu gammachuutu natti dhaga'ama. Namu akkuma obboleettiin tiyya addarfaasan jettetti akka oromummaatti akka sabatti asitti dhiyaannee even ofirraa eegali fakkeenyaaf akka joornaalistiitti yookaan akka xiinxalaa yookaan aktivistii siyaasaa ilma Oromoo afaan Arabaatiin miidiyaa irratti bahoo osoo hin tahin akka oromummaatti maaltu narra jira saba kiyyaaf waan hin hojjedhu ni jiraahi maaltu narra gahee maaliin godhuu danda'a biyyaa rakkatutti jiru sun ilma saba kiyyaatti obboleessa kiyyaa jedhee asitti dhiyaatuuf hedduu gammachuutu natti dhaga'ama. Itti aansee akkuma silaa obboleettiin addarfaasan jettetti jirti. Tiima kana keessatti afaan Arabaatiin itti hirmaadhee ijoollee biyya Arabaatti akka kiyyaatti dhaloota biyyaan ba'a of wajjin dhiyeessuu kiyyaaf waan kana namni nu dirqa hin jiru fedhii keenyaan guutuutti itti hirmaannaa jaarmee tokko jalatti osoo hin ta'in oromummaa teenya qabannee waa takka saba keenyaaf of duubaan hin hafnu jennee halkan hin jennu guyyaa hin jennu jennee ahadii fi waadaa walii seennee saba keenyaaf hirmaatu keenyaaf hedduu takka gammachuun natti dhaga'ama. Itti aansee obbo Jamaalis hedduu takkan galatoonfadha. Maaliif dhugaa himuutu wayyaadha. Dhugaa himuuf obbo Jamaalan Harraa miti kan inni isa arge yeroo duraatiif dhimma obboleen keenyaa warreen murugii Yaman san irrattis arge rakkina hidhamoota Suuda irrattis miitingii hedduu irratti arge hedduu nama akkanaa kana rabbiin nu keessa umrii dheeressee fayyaa guutuu haa kennuuf hin jaa beeka akkuma beeynutti Oromoon nama tokko ol qabanii san booda miila jalaa milik godhaniiti lafatti darban takkatti warra godhulee rabbiin hin godhin warra wal jabeeffatee fiixaan bahu rabbiin nu haa godhun isin jaa isin irratti dheeradhu ulfaadhaa galatoomaa itti haa jabaannu namoo ogii dandeessaniin saba keessaniif qooda keessan kannaan isin jaa galatoomaa maakiin gama keetti obbo Jamaal ulfaadhu. Galatoomii Obbo Ahmad dargaggeeyyii biyya ormaatti guddatan ka garuu ammootuyyuu oromummaan laalaan oromummaa rakkoon uummata keenyaa itti dhagahamee fedhii isiin ofiitiin kaka'umsa ofiitiin afaanota hin dandeenye afaan addunyaan biroo dhageettuun warra waan kana irratti baay'ee nu gargaaru kaka'umsa guddaa qabaa baay'ee hojjeta halkanii guyyaa namni kennaa bakka hedduu ka jiru akkana akka jiru abdii guddaa qabnaa amanaa dargaggeeyyii biroollee akkasumatti nu kakaasaa fakkeenya gaariidha fakkeenya guddaadha Ahmad fayyatee ulfaadhatillee waa'ee umrii si dheeressee bakka uummanni keenya gahu kanaan barbaadu kanaan warra geessu akkas taasisu baay'ee abdii guddaa qaba. Tik warra Awurooppaatii fi warra nurraa fagoo keessaa bahaa jiranatti fakkaata. Warra Swiizerlaandi maqaa dhahee ture.
Warra Switzerland illee lama keessa jirta yookaan immoo Burooba mana keessa jirtu. Obbo Gaaddisaa mana keessa jiraattan harka keessan ollaa baasaa isinii kenna. Dr. Makbib. Lailaan jirtini Melisa Boon isheen si'a. Okay. Okay. Yeah, fudhadhu adda Leila. Melissa Boon. Go ahead. Okay. Isinii kan kenna. Baay'ee galatooma. Gargaartu? Ayyee. Baguma Rabbii walitti nu qabee walitti qabuu kana nutti jabeessu jedha. Egaa kaleessas hiriira bicuu wayii baaneerraa UN fuulduratti dhageenya baay'ee nu qunnamee joornaalistiin kan UN dhufanii nurna isaanii jiranii kan organizationii kan human rights kan irratti hojjetanus dhufanii maaltu dhalatee maaloodha jedhanii dhufanii isaaniiru reportii kana hin dabarsina jedhaniiru sisrii naffeerraa dhuftee waan kana haasofta jedhanii gara fuulduraatti wal qunnamna nuun jedhaniiru nama danuutu dhufee nutti nuuni haasa'ee garuu kanarratti Oromoon keenyas hojiin itti fakkaata baay'een hin dhufne garuu hariirri keenya baay'ee suksesiifiidha jedheeni amanaa Rabbis immoo kanarratti nu haa gargaaru jedha hamma dandeenya walitti dhufnee wal qunnamnee hajabaan nun jedha kan biraa wanti nu jennu jiru Rabbis immoo obbo keenya nu haa jiraachisu baay'ee galatooma jennaani wanti jarri hojjetaara nu baay'ee guddaadha hin boonya sarratti Rabbis kanarratti nu haa gargaaru jara isa gargaaru galata Oromoo baay'ee qabu kana jennaan egaa kanumatti hin fufnan jedha gara fuulduraatti akkamitti walitti hojjennaa walii wajjin hojjennaa kanarratti tu wal cimsinee wajjiniin hojjenne baay'ee baroodha jedheen amanaa kan biraa wantan jedhu hin jiru. Switzerland egaa namni nu baay'ee miti garuu baay'umatu hin ta'in egaa akkuma isin beektan biyya bicattus international community kun guddatu kana jennaan akkamitti wal gargaarree walitti dhufnee waan kana cimsinaa kanarratti gara keenyaan hamma dandeenyeeni qajeellee jirraa please kanarratti mee advaayizii keessan nuu kennaati nu bira dhaabadhaa onneen keenya jira maybe akka keessanii jabeenya siin qabnu jechuun waan kana hundatti garuu onneen kan gati sana bira jiru jennaani walitti dhufnee kanarratti hajabaannu kanarratti nu gargaaraan jedha baay'ee galatooma. Baay'ee galatooma adda Leelaa bakkuma hundarraayyuu jabaachuudha beekamti seenaa qabsoo Oromoo keessatti namootuma haqotu calqabe duru jiru gaafa calqaban san namoota lakkoofsan xiqqaatu guddataa dhufee har'a kunoo miliyoonaan Oromoon itti tattaafataa jira lakkoofsi yeroo baay'ee neenni sasirrii murteessaa miti barbaachisaadha garuu kubbatti murteessaa miti jabaadha akkanumatti injifatama isin gargaara waan dandeenyu hundumaayyuu fayyaa ta'a. Luba Saamu'eelii fi luba Tamasganii fi kennan macarraa. Luba Saamu'eelii fi luba Tamasgan hedduun keessan miidiyaa irratti illee argaa jirtu. Luba Tamasgan mana keessa jirtu? Jira Jamal. Okay, that is wonderful. So sababan guddaan kaasuuf jara Global Oromo Interface Council duratti yeroo introduction keessatti wanna haasofnu kaaseen ture marii amantiilee Oromoo idil-addunyaa akka bu'uureffamu akka hoggansa argatu akka Oromoon amantiidhaan gargar facaatee diinni walitti kakaasee walitti hin duulle warra karaa nu keessaa jiru hoggansa kennaa jiru keessayyi luba Saamu'eel harka warra dibaasanii jiru. Luba Saamu'eel erga dubbataniin booda luba Tamasgan itti dabranii luba Saamu'eel fudhadhaati achumaan wanna jettu I think luba Saamu'eel gabbooftanii Tamasganis dabarsuu feetanii. Tolle an baay'ee naasa'u Jamal na galatoomi harka maayinni birthday harka duwwaa gatiin dhufamnee fi wanto jettan baay'ee gaariis gatii ta'eedhaa fi ani keekii dhumallee yoon biteen dhiyeessa jedhee waggaa lama shaama kana qabsiisuun koon oolu gatii kanaatiif $200 waggaa lammaffaa kanaaf nan gumaachaa yoo xinneesse egaa hundumtuu waan danda'e yoo godhe registrationiidha jalqabee lafa irruu Oromoon qabutti waa tokko bakka buusaa
bu'aarriidhaan illee uummata keenya kan bu'aarsan as keessa jiran uummanni waan guddaa aadaa keenya seenyummaa keenya ibsanne karaa kanaanii so waan guddaan hojjettanii jirtanii happy birthday birrii 2000 maannoo birrii 1000 jedhee 200 waggaa lammaffaaf kenneera jechuu kooti yoo hundumti keenya illee kennine as keessa nama 47 jira waa xinnoo illee lafa irroo Oromoon qabutti nu guuta jedheetanii galatoomna. Baay'ee galatooma ulfaadhaa bakka isinitti argamtan bakka isin irraa baaftan waa'ee sancaala akkuma kumaan itti isinii haa dabalu miliyoonaan fayyaata ulfaadhaa umrii nuu dheeradha boodallee carraa isinii kennaa lubbata masganii fi dabarsuu barbaada. Durataa walda mana marii amantiilee Oromoo idil addunyaati lubbata masgan dabare keessan isin fudhadhaati isuma sanuu Oromoon maal akka ta'e haa beeku please irra bahaa. Why is it important to have Global Oromo Interface Council? Isa jedhu sanuu maa barbaachisaa maal gochuudhaaf akeeka barbaadan kan jedhus dubbadhaatee jechumaan duula qabna baatii dhufu kana keessa duula Oromummaadha isa irrattis akka namni keenya cimee hirmaatu hubachiisa nuu kennaa fi fayyaa ta'aa luba dabareen keessa luba masgan. Galatoomi Jamaal anis akkuma warra kaanii baga waggaa lammaffaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Mana maree amantiilee idilee addunyaa bu'uureffamuu keessatti OGF ga'ee guddaa qaba. Kana asumaan acknowledge gochuun barbaada. Adeemsa keenya kana keessatti almost gara waggaa 2 waggaa 3 kanatti mareen kun yeroo adeemsifamu keessatti shoorri isin baatan Jamaal in particular guddaadha waan ta'eef carraa kanaan si galateeffachuun barbaada. Tarii manni maree amantiilee idilee addunyaa yookaanis Global Oromo Interface Council kun eenyu maali warra jedhanii fi akkuma beekamu uummanni Oromoo uummata amantii adda addaa qabudha. Amantiin jireenya hawaasummaa, jireenya dhuunfaa, jireenya maatii akkuma sabaattis uummata Oromoo gidduutti bakka guddaa kan qabudha. Oromoon Oromtichi dhufaatii masaatii kaasee amantii mataa isaatii kan qabu waaqatti kan amanu waaqaaf kan buludha. Ittaanis akkuma kana yeroo dheeraa gidduutti amantoolee iddoo adda addaatii dhufan hundumaadha kan isaa godhatee kan simatee fudhatee jiraatedha. So amantiin jireenya walumaa galatti uummata Oromoo keessatti dhuunfaadhaa kaasee maatii ollaa akka hawaasaatti akka biyyaatti gahee guddaa qaba. Kana giddu galeessa godhachuudhaani Oromoon diverse kan ta'e amantiilee kana fudhatee uummata jiru waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf siyaasa Oromoo keessatti isa ta'u akkasumas siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti Oromoo kana amantiidhaan addaan diiguudhaaf amantiilee Oromoo biyya keessa jiran kana walitti buusuudhaaf bara adda addaa keessatti hojjetama akka ture hundumti keenya beekna. Gar tokkooni amantii qabu kana Oromoon amantii qabu kana akka kan isaatiitti fudhatee qooqasaa aadaasaa akkaataa giddu galeessa godhe akka inni gara fuulduraatti hin adeemsifamne miidhaatirra ga'a. Warruma amantii kiristaanummaa warri noorzarnii fidan kana fudhatan illee atuu hin hafin jechuudha. Isa ka warra kaanii beenna. Hanga bara dheeraatti obboloonni keenya musliimaadha. Impaayera Itoophiyaa keessatti በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች jedhamaniitu kan isaan beekamaa jiran. Bakka iddoon atuu hin laatamin jechuudha. Warrumti immoo amantii isa gubbaadhaa dhufe kan fudhatan illee afaan isaaniitiin qooqa isaaniitiin akka amantii kana hin geggeeffanneef miidhaan irra gahaa tureera jechuudha. Kanaaf siyaasniif adeemsi amantii biyya sanaadhaa addaan ba'uu hin danda'u. Karaa amantiitiinis Oromoonis miidhamaa ture. Tokko kana. Inni lammaffaa akkuma jenne warruma amantii kana miidhaa adda addaa irraan ga'e walitti bu'iinsa uumuun adeemamaa jira. Qabatamaatti yeroo dhiyoo kana wanta ta'aa jiru hundumti keenya argaa jirra. Ji'a tokko guutuu salaataa ba'anii, ji'a tokko guutuu soomaa ba'anii, ilfaxiriidhaaf
addabaabaayii warra ba'an obboloota keenya akkaataa isaanitti yeroo dhiyoo kana miidhan hin argine jechuudha. So manni marii amantiilee Oromoo addunyaa kaayyoon isaa shan gabaabsee man dubbatu. Inni tokkoffaa biyya saba Oromoo gidduutti amantiin adda addaa kun hajiraatu maleessa amantiiwwan Oromoo kun atuu walitti hin bu'in nagaadhaan akkaataa isaan ittiin walii wajjin hin jiraatan uumuudha. Peaceful coexistence among adherents of different religions. Mana marii kana keessatti boordiidhaa kaasee, eksikatiiviidhaa kaasee goda hamma gubbaatti miseensummaadhaan dabalatee amantii hundumaa amantii Oromoo kan qabatee jirudha. Kanaafi inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Nagaadhaan walii wajjiniin jiraachuu balaan tokko atuu hin uumamin. Lammaffaa uummanni Oromoo uummata miidhamaadha. Miidhama Oromoo kanaaf advocacy yookaanis mirga isaatiif kan falmu dhaaba amantii akka ta'e hojjetu. Miseensummaan isaa yookiin aantummaan isaa dhaaba siyaasaa kamiifiyyuu atoo hin ta'in uummata Oromoof haqa uummata Oromoo bakka giddu galeessa godhatee uummata Oromootiif falmu hojii advocacy keessatti. Kana keessatti waggoota lamaan darban hundumti keessan hubattaniitu yennaa ta'e hiriirota bakka adda addaatti Oromoodhaaf adeemsifamu keessatti abbootiin amantii seenota darberraa adda kan ta'een fuuldura bu'anii yeroo isaan geggeessan argineera. Waashingten kaasee hanga Minisootaatti kunoo as Kaalifoorniyaadhaa kaasee hamma biyyoota Awurooppaa adda addaa keessatti abbootiin gadaa, sheekonni, qeessonni wayyaa isaanii uffatanii yeroo isaan deemanii uummata keenyaa wajjiniin dhaabatanii saba mirga uummata keenyaatiif falman argitaniidha. Kun qaama sana jechuudha. Inni advocacy. Inni sadaffaadha peace building yookaanis nagaa uumuu. Rakkinni adda addaa hawaasa Oromoo keessatti, dhaabolee Oromoo keessatti, uummata Oromoo keessatti yeroo uumamu nagaadhaan akkaataa itti hiikamuu danda'u kana keessatti shoora mataa keenyaa baafannaa jechuudha. Akka mana marii amantiilee Oromoo irra darbee afuraffaan balaan adda addaa yeroo ga'u akka fakkeenyaatti dhiyootti akkuma hundumti keessan beektan naannoo akkaataa baay'ee nama gaddisiisuun abbootiin gadaa yeroo isaan ajjeefamanii ajjeechaa isaaniirraan kan ka'e gargaarsi akka isaaniif maatii isaanii miidhameef akka ta'u manni marii amantiilee Oromoo godheera jechuudha. Gara fuulduraatti bakka adda addaatti emergency yeroo uumamu kana uumuudha. Inni afuraffaa, inni shanaffaaf inni dhumaa Waaqni jedhee biyyatti gallee uummanni Oromoos yeroo bilisa ba'u nagaan yeroo biyya sana keessatti bu'uureffamu sustainable development yookaanis misooma itti fufiinsa biyya sana keessatti akka dhufuu fi dhaaboliin amantii kun risoorsii humnaa qabeenyaa namaa isaan cina jiru hundumaa sassaabbatanii uummata waggaa dheeraadhaaf bara dheeraadhaaf miidhamaa jiru kanaaf akka dhaabbatanii kan jedhudha. So wantoota kana hundumaatiif fakkeenya baay'ee kaasuu hin dandeenya. Yeroo keessan fudhachuu hin danda'u. Fakkeenya an kaasuu danda'u kan akka yeroo dhiyootti Saawudi Arabiyaa keessatti balaa uummata keenya irratti ga'e, dargaggoota keenya irratti ga'e isaaniif sagalee ta'u State Departmentiidhaa wajjin hiriira qopheessuu, hiriira hirmaachuu hin ta'in Washington DC kan jiru wajjiniin taanee hiriira qopheessina irratti State Departmentiidhaa dhufanii dhaaboliin amantiidhaa rakkina kana hiikuu keessatti ga'een keessan guddaadha. Nu wajjiniin hojjedhaa jedhanii bakka bu'aan United States Department hafeerraan nuuf laatanii kanas itti fufaa jirra. Egaa uummanni Oromoo as keessa jirtanii mana maree kanaa kaarlaattii hundumaan akka jajjabeessitanii hir'inas jabina keenyas akka nutti himtan isiniin jenna. Ammas irra deebinee OGF'n bagaa waggaa lammaffaa keessaniin isin ga'ee akka mana maree amantiilee idilee addunyaattis kaayyoon keessan akka bakkaan ga'u isin cinaa akka dhaabannu akka geggeessaa mana maree kanaatti isiniif mirkaneessuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Baay'ee galatooma ulfaadhaa luba Tamasgan. Sheekonni kennas keessa jiru, abbootiin amantii warra waaqeffannaa keessa jiru. So namoonni hedduun amma argamuu dhabuun mala garuu hundi isaaniitti hojii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf I'm very happy jaarmeenii keessan kun uumuu isaatitti maaliif diinni bara dheeraadhaaf Oromoo irra akka inni itti turuu danda'e.
amantiidhaan Oromoo gargar facaasuudhaani sabni kennas immoo otoo hin beekin wanni sun dhugaa itti fakkaatee amantiidhaan gargar harkifachuu jira. So yoo hooggantoonni amantii mootuu mataa walitti qabachuu danda'an sabni akka mataa walitti qabatu dhibbaa dhibbatti waan itti amanuuf wanni isin hojjettan baay'ee jabaachuu qaba. Ammas baay'ee jabaachuu qaba. You have to take the center. Yeroo garii yeroo namni wal dhagahuu dide warri hooggantoonni amantiis wal dhageessisuu danda'u. Kanaafi jiddu galeessa deemtanii akka sirriitti baay'ee waan guddaa hojjettan barbaanna hawwii qabna. Maqaa amantiitiin siyaasaa irraa nama dhiibuun tun ni jirti impaayeraa san keessatti. Akka kanaan egaa isinis falmadha. Irratti wal gargaarra baay'ee jabaadha fayyaa ta'uu ulfaadha jechuu barbaada. Ammas warra warra Awurooppaa warri namni irra laallatu hin jira mana keessa. Obbo Roobaa jechuu feeta. Obbo Qalbeessaa eessarraa akka taatan hin beeku. I don't know who Qalbeessaa is. Okay, so ammas gamuma North Americaatti as deebi'a. Addeeftu mana keessa jirtaa? Iftu Washington DC. Sagantaa biraarra jirti. Walga'iicharra jirti. Obbo Jamaal addeeftuun hin jirtu ani jannati. Okay, jannatu. GA. Okay, beeka. Inni akka ta'e hin beekne sana hin Okay, itti egaa simanni jedha. So ammas sin beeksisa akkuma Adeleelaa akka hin taane. Warri mana keessa jirtu. Okay. So adde Jannat Adam durateessoo boordii Washington DC Oromoo Community'ti. Oromoo Community'n Washington DC akkuma beektan waltajjii siyaasaa addugala addunyaa keessa jirtu. Oromoon yeroo baay'ee hiriira yeroo goonu yoo naannoo keenyatti goone naannoo saditti goona. Wanni kunuuf immoo waan murtiin siyaasaa addunyaa kan hunda affeekti godhu dhiibbaa irratti qabu achi jiruuf magaalaa isaanii dhaqnee yeroo hedduu namni dhaqee achi bulaa achi nyaatee dhugaa isaantu nu keessummeessaa isaantu waltajjii nu qopheessaa isaantu iyyuu warra mootummaadhaan wajjin yeroo qofa wajji isaantu waliin nu hidhaa. So community nuti biyya alaatti qabnu keessaa politically decisive bakka ta'e keessa warra jiru warra Washington DC'ti. OGF ijaaramee achi duras immoo Washington DC community wajjin baay'ee hojjetaa turre. Hooggantoonni isaanii sun ijoollee gaariidha. And akkuma argaa jirtan namni baay'een dubartootatu hoogganaa jira yeroo ammaa kana Adeleelaa asitti adde Jannatiif addeeftuun illee bakka sanitti warri wanna irraa dhufaa jirullee hooggansa baay'ee gaarii kennaa jiru. Baay'ee galatoomaan argamuu keenyaaf jedhee asumaan piroteessoo waldaa hawaasa Oromoo Washington Oromoo community adde Jannatiif hin dabarsaa fayyaa ta'e ulfaadhu nu argamuu keetiif adde iftuunis yoo argamte booda carraa ni kenninaaf. Baay'ee galatoomii Obbo Jamaal duraan dursee baga waggaa lammaffaa OGF isiniin gahee isiniin ja'a. Dhugaa isaa yoo barbaanne namni tokko iyyatee dirmachuu dhabuu yoo dirmachuu harkatee waan hamileen isaatillee ni jabaata. Wanni hojjetullee ni bakkaan gahama. Bakkaan gahaa nuti hogguutuu isin warra OGF leadership keessa jirtanii fi warra immoo OGF keessatti akka associationitti jirtan isinitti iyyannee takkaatuu gargaarsa keessan dhabnee hin beeknu nu bira dhaabbachuu haftanii hin beeytanii xalayaadhaan tahee xalayaa barreessuudhaanii waan barreessamu san nu laaluudhaan tahee waan qopheessinu irratti yaadannoo kennuudhaan tahee hamilee keenya jabeessuudhaan tahee qabeenya keessanii nu bira dhaabbachuudhaan tahee hundaanuu nu bira jiraachuu keessaniif hunda keessaniinuu baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada maqaa hawaasa Washington DC dhaatiini. Oggaa hiriira yaamnee yookiinis akkuma reefuntanaa ja'anitti abbootiin amantiidhaa fuula keenya dura bahanii nu dubbatanii nu miidheessanii nu tokkummaa keenya tokkummaa Oromummaa agarsiisanii hunda dura immoo Oromoo ta'uu keenyaan akka miidhamne Oromoo ta'uu keenyaan immoo akka bakka takka geenyu Oromummaan kufnee Oromummaan akka kaanu nu hogguutuu nu calaqqisiisanii jiranii. Kanaaf galatoomaan jechuu ni barbaada abbootii amantii hundaanuu. Kabiraa immoo yeroo adda addaa oggaa waamichi goonu koominiitiilee adda addaatitti erguudhaan dhaamsa nu dabarsuudhaan nu wajjinillee akka koominiitiidhaattis akka gaggeessota koominiitiidhaattis warri
OGF keessa jirtan hojii dhaabbachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaa. Jabinni keenya jabina keessanii keessattuu magaalaa tana keessatti akkuma beektanii Washington DC handhuura addunyaadhaatii dubbii siyaasaa, dubbii nagayaa fi dubbiin hedduun asitti gaggeeffama. Hiriira bahuu qofa odoo hin ta'inii baay'een ilmaan Oromoodhaa irreecha keenyallee miidheessitanii dhuftanii asittiin wajjin kabajuu keessaniif baay'ee galatoomaan jaa. Amata kanaafillee akkasuma qophaa'aa jirra. As keessatti waa hedduun dhagahee waa hedduunis baradhee fuula dura qunnamtii isinii godhee risoorsii qabnu kana beekumsa Oromoon qabdu kana akka really sheerii goonee wajjin bakka takka geenyu fuula dura deemuu dandeenyu abdiidhaan qaba. Kan waaniin galatoomaa isinii jechuumaan barbaada. Wanni guddooniin jechuu barbaadu galatoomaadha. Thank you. Fixadhe Jamaal. Baay'ee galatoome sinillee baay'ee galatooma addeeftuunis mana keessa jirtu fakkaata addeeftuunis daqiiqaa xiqqoo kennee namoota biraaf carraa kenneeti I think namni baay'eenis mana keessa turaa waan jiruuf isinirraa gabaa deemnaa warra Awustiraaliyaa warra Awustiraaliyaa mana keessa akkam jirtu as keessa jirtan hundumtuu baga jiraattanii obboleeyyan koo baga nagaa taatanii adde jannataa sofnaananii anillee galata odoon isiniin jedhinoon hafee nan gammachiisu jedhee tanan dhufee zuumii biraa keessan jira baay'ee galatooma gargaarsa isin walitti gurmaa'uun waan guddaadha waan gaariidha. Gurmaa'uu keessan keessaa waan baay'eetu bu'ee isa keessaa communitiin kuni bu'aa guddaa argatee jira. Waan nu gootan tajaajila nu gootan hundumaatiif iyyuu baay'ee galatoomaan jedha. Anillee akkuma mataa kootittan jedhee akka community keenyaatti jannati jettee jirti. Baay'ee galata guddaa isinii qabnaa zuumii biraa keessan jira naa jiraadha iftuudha. Baay'ee galatoome addeeftu ulfaadhaa isinillee waan hojjettan hundumaafu yeroo keessan bakka biroottis qooda kennaa asittis hirmaachuu keessanis galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. I think gara warruma Awurooppaa kana adde bohaarsituudhaaf adde angaatuudhaaf yeroo tokko deebisee fi jara yoo nu hojii turuu barbaadan malee warra North Americaatti deemuu kiyya adde bohaarsitu. Yoo nu hojii turuu barbaaddan hiree sii kenna. Yookaan ammoo tuyyu akka sagantaa kennaatti warra Awurooppaatiif hiree kenninee kaanee isin biraa waan bareedaa deemuuf warra North Americaatti dhufnee asii immoo gara Awustiraaliyaatti ceena kan jedhu. Adde bohaarsituun yoo fedhii wanna jettee yoo warra buusuu barbaadde harka baasii yeroo san sii kenna. Yookaan immoo warra North Americaatiin itti fufuu deema. Addeen kaatuudhaaf. Diriirsaa mana keessa jirtaa? Diriirsaa ilmoo mana keessa duratti amma argeen ture na fakkaata. Okay. Warra ammas warra Awurooppaa keessaa otoo hin bahin obbo Mokonnin guutaa mana keessa jirtu. Jira obbo Jamaal akkam nagaa keetii dhaggeeffataan jira. Hundumti keessan akkam jirtu xinnoo bakka tunaan tolle waan ta'eedhaa fi dubbachuu kanatti hin tolu. Divaayisii gara biraatiin nan seena jedhee naanna didee kanaa fi hundummaa dhagaan jira. Galata qabdu hundumti keessan iyyuu waan gaarii adeemaa jira. Kanumarraan dhaabuun barbaada. Ayyaanaa ta'a. Baay'ee galatooma. Akkuma duratti jenne wannaan wal argiinsi har'aa kun tokko guddaani duula Oromummaa kan jedhu baatii dhufu kana juun guutuu isaa juun wata wajji akkuma jirutti guutuu isaa yoo inni jedhee duula Oromummaa kan jedhu san sagantaa san itti fufuu barbaada. Duula san irratti tokkoffaa naannolee adda addaatti biyyoota adda addaatti hiriironni akka deemaa jiran kun akka itti fufamu akka danda'ameen koominiitiidhaan keenya wajjin hojjenna. Lammaffaa waan koominiitiidhaan keenya barbaachisu waan akka xalaa dhaadannoo qopheessuu irratti wajjin hirmaannaa ni gargaarra. Lammaffaa immoo yoo danda'amu taate every weekend dhuma torbaanis irratti hiriira goonee torban tokkoon booda maaltu hojjetame eessatti hojjetame torban itti aanimmoo maaltu karoora jira kan jedhu akka uummanni keenya wal dhagahuu barbaanna. Isa kana iimeeliidhaan isinii facaafnaa yoo dandeettan namoonni yeroo qabdan hundumtuu akka seentan barbaanna. So do not forget. In part of that duula campaign san keessatti akkuma qabdan biyya kana keessatti biiliin adda addaa bahaa jira. Yoo warri advokasiidhaa qophiisan qophaa'aniif ta'e isas paartii achi keessa galchuu barbaanna jecha.
what I'm saying, I think born in Manakesa Jirtakasilan, I get to have English. So next month we are going to continue with our campaign on Oromuma campaign for the whole month. So within the context of that campaign, we may launch campaign for the support of the bills that Ethiopian government is opposing, which is HR 6600 and also S3199 to be passed by the House and the Senate. So akkanamni keenya constituent kennan dumtu qabsoo godhu barbaanna. So achi keessatti uummata mobilize gochuudhaaf tooftaalee adda addaa irratti hojjennee achi keessatti baasna jennee yaadaarraa quba qabaadha. So tokko kana lammaffaan immoo akkuma duratti jedhee ammas dolli kun dhaabbachuu qabaadha Oromoo irratti lola deemaa jiru kun. Lola kana dhaabuu ka danda'u Oromoo qofa yoo sagaleen keenya dhagahame qofa jecha. Uummata biyya keessa jiru ukkaamsanii ajjeesaa jiraachuu isaan mala garuu inni ala jiru dubbachuu danda'uu qaba. Kanaaf hiriironni amma godhamaa jiru kun akka addaan hin cinne loojistikaalii waan dandeenye hawaasota keenya gargaarree akka wanni kun itti fufuu barbaadna. Kanarrattis duula sanis itti fufna. Inni biroo isa marii biyyoolessaa sobaa jedhan san hin danda'ama taanaan gara dhugaatti hin danda'ama taanaan ammoo Oromoo biratti fudhatama akka inni hin qabaanne gochuu irratti hojjechuun nurra jira. Kanaaf bakka hunda akka wal gargaarru wal deeggarru barbaanna. Quba qabaadhaa duulli kun dhufuuf deema jechuudha. Inni biroo Haacaaluun akka hin irraanfatamne barbaanna. Every year on the 29th akka guyyaan isaa yaadannoon isaa itti fufuu barbaanna akka waan eventii yeroo tokko qofa ta'e akka hin dabarre. Kanaaf gaafa 29 within that context yaadannoo isaa ni goona jennee yaadaarra warri bakka hundumarraayyuu qubanuu qabaadha. Isa keessatti I think qubee Minnesota gurmuun dargaggoodhaan Minnesota shaampiyoonaa qopheessuuf deemuu na fakkaata. Kubbaa sakariidha. Isaanis gaafa 29 san yaadannoo isaatiif tapha toornaamentii qabaatu. So kana kanas achumatti wal keessa oofna jechaadha. Akka sabni keenya kun hirmaatu dhimma isaati irratti akka rafne akka namuu ka'u. Kanuma kan akkuma natti beeksisuu barbaade yoo dinagdee nu gargaaruu barbaadan achirratti isin maxxanseera donate batan kan jedhu batanii onannaan jira OGF irratti. Yeroo biraan mootu fundraising event iyyuu qabaachuuf deemna ta'a. Yoo san nu gargaaruu dandeettu har'aaf garuu sagantaa kana irratti xiyyeeffachuu barbaanneeti. Warra mana keessa jiru keessa I think luba wandimu yeroo qabdu. Yaa dhiifama konkolaataa ofaan jira garuu dubbachuu nan danda'a. Ayyee carraa isin jennuu barbaade. Yoo dandeettan. Haa ta'u baay'ee dhiifama naa godhaa leetii eegalee hojii gara biraarra waan tureefanii booddeetti harkifadhee walgahii gara biraarra. Baay'ee ni gammadee akkaataa waan amma na dhaga'aa jirtu miti dhaga'ama. Eeyyee. Tole telefoonarraa naasaa jira waan ta'eef. Waan OGF waggaa lammaffaa keessan akka kanatti kabajachuu bira ga'uu keessanitti guddaa gammadeera. Oromoon dhaaba jala hiriiree waan dhimma isaa waan iyyatu waan dhageessifatu itti dhageessifatu akka ilaalcha siyaasa garagaraatti illee yoo qaqqabaate iyyuu dhaabni koomitimentiidhaan waan hundumaa informationii faffacaasuudhaan yaada Oromoon gama garagaraatti walitti dhufee wal duukaa dhaabatee amantiidhaan homaadhaan ilaalcha siyaasaatiin ituun qoodaminii waa'ee miidhama saba keenya irra jiru akka dubbatu gochuu keessatti gahee guddaa taphataa jirtu gadi ta'ee fi baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Egaa karaa dhaabbilee amantaa immoo bakka bu'oonni keenya lubii Tamasgeen dubbataniiru lubii Saamu'eelis jiruun dubbatu waan ta'eef gama kootiin akka waldaa kiristiyaanaa Awuradiimar Oromootti gama hundumaatiin wanta nurraa eegamu simbira dhaabachuudhaaf yeroo hundumaa qalbiin keenya si dhaggeeffataa si duukaa jira. Kophaa keenya tun taane garuu Oromoo Global Interface Council keessatti tumsinee sinii wajjin jirra jechuu kooti akka waldaa tokkotti tun taane akka Global Oromoo Interface Councilitti wanti lubii Tamasgeen jedhanii nuunis nu dhaallataa ulfaadhaa galatoomaa hundumaa caalaa kan hin appreciate gochuu barbaadu.
challenge keessa darbame keessatti commitmentii warri geggeessitan challenge jiru keessa darbame akka kanatti akka itti fufamu gochuudhaan namooti quba wal qabatanii walii wajjin akka fuulduratti adeeman gochuudhaan wanti isin gootan obbo Jamaalis Dr. maqaa isaanii obbo Jamaal tunatti maydheeru mandaala. Dr. Daniel warra mana keessa Dr. Daniel obbo Zalaalam Dr. Hayilee Daraarmeni. Tiimiin keessan sun tiimiin kuni baay'ee galatoomaa kabajii fi dinqifannaa guddaan isiniif qabaa. Keep us together akka nu hin diigamne akka nu humna hin dhabne yeroo akka maqasii gaafa gargar baatu wal murtiidhaan immoo gaafa tokko taatu immoo asii achi waa murtii akka sana nu godha jabaadhaa isiniin jedhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Amiin galatoomaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa isinis nu jiraadha. Saba keenyas walitti harkisuu walitti hodhu walitti maxxansuu hin irraanfatina. Baay'ee galatoomaa isiniin jaa luba wandimmoo Saneessoo namoota Oromoon amantiin akka gargar faca'an tattaafatu keessaa tokko akkuma Oromoota biroo. Baay'ee galatoomaa isaaniin jechuu barbaada iddoon keessan ni beektu beera hawaasaati irratti illee yeroo baay'ee hirmaatu. He is a practical guy. Nama hundaa miti garii irratti hirmaatu. Namoonni lakkoofsaan xiqqaadha kan hirmaatan warra hirmaatan keessaa tokko baay'ee galatooma ulfaadhaa warra fuuldura deemee hawaasa keenyaan deemu waan taataniif isin jechuu barbaada. Obbo Minallaa mana keessa jirtaa? Minallaa Yusuf bahe. Minallaa argaa ture na fakkaata. Obbo mana keessatti I think he is still here. Okay, yo si mijate dabare si dabarsa. Yo kana mana biraatiif hin kenna jechuudha. Obbo Ilma warri Austraaliyaa ni jiru? Argaan jiru obbo Jamaali. Argaan jiru. Obbo Jamaal waan jiran natti fakkaatu. Nama tokko nagaa hin dhukkubsatee namni tokko bilbileef hin tureeyyuu hin dandeenye obbo Baayyuun himee obbo Tasfeen immoo bilbilan kaasu. Okay. I think isaan biraa fillee bariin illee ta'uu danda'a. Sa'aatiin kennuu. Wajjira hanga tokko wajjira dhaggeeffachaa jira Awustiraaliyaarraa. Eenyu abdataadha moo? Bantiidha kun. Obbo Bantii akkam nagaadhaa fayyee jirtu? Ayyee. warra isin biraa reef badaa jira waan ta'eef isiniif hin dabarsaa eegi xiqqoon haawsa. Waarsituun ni baate waarsitu. Jettumoo baatee I think. So warra Awurooppaa goolabneedha jechaadha amma adde hangaatuudhaan goolaba adde hangaatu mana keessa jiraatte yeroo tokko warra nu buusi. Jira. Ashama warra Austraaliyaan le abboosa sagalee bobantiisaa bakka jiraatan. Warra waliin raama fagaatellee walitti fiddan agartuus. Galatoomi dhugaa. Ashama nama hundaatti maatii guutuutti nagaa naa'ima ayyee tolee galatooma. Ulfaadhu obboleettii gayya ulfaadhu. Barri bara gootaati. Geerarsa yeroo sana namni akka gootamuuf geeraree amma sinii geeraree too keessaa ba'a. Tole. Meeqa heetan geeraraa takkan goota farfadhaa lammii koonoof galchaa. Onnaa dirri geeraruu haaloo lammii sabaasee anaan garaa naraasee. Anis ka'een geeraraa dubartiin hin geerartu ajjeeftee booreen baaftu eenyuutu labsii baasee. Oromoo yaa saba koo dhaggeeffadhu damsa koo naaf birmadhu iyya koo. Dur sodaatamaa turtee farda keetti fe'attee diina eeboon ariite. Laali tokkummaa dhabnaan sabti qoodhaan bitamtee yartuudhaan ajjeefamtee. Dammaqii wal dammaqsii tokkummaa kee jabeessi eegaa kaa'imaaf teessa. Jajjabaadhu siin jedha goonni bosona keessaa waboon bosona keessaa waboon Oromiyaa keessaa.
Nanajera mana ko hamad muda wuti hamad muda wuti nanade mana sokka nanajesa dina ko amman biliso muti gonni wareegamtani kan qabsoo irraa kuftani saba gabroonfatame lammi kootiif jettani oromoo odaaf jettani bilisummaa kaatika gumaan lubbuu keessanii egaa yaa goota koo goota oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa egaa yaa goota koo yaa oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa goota oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa egaa yaa goota koo goota oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa bahaadii haa ka'ii yaa goota koo kaabaa kibbaas ka'ii yaa goota koo yaa goota koo goota oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa bahaadii haa ka'ii yaa goota koo kaabaa kibbaa ka'ii yaa goota koo salphina gabrummaa yaa goota koo ofirraa dadhabii yaa goota koo egaa yaa goota koo yaa oromoo koo yaa boonsaa hundee ishii ciriyaa si gabroomsa galatooma. Baay'ee galatoome addaan gaatu ulfaadhu egaa wanni namaa kakaaftu fayyaa ta'a ulfaadhaa. I think namni baay'een isaa waan yeroo itti dheerateef dadhabaa jiruu fi gaggabaabsaa deemna. Warri North America hedduun isaa waan dubbatanitti fakkaata. Yoo qubee Minnesota carraa kenni jitti si kennuu danda'a. Probably yookaan ammoo yoo warra Austraaliyaatiif nam tokkoof lama firee kenne gama gola bootti yoo deemne noo jenna fakkaata. People are getting tired. Qubee, would you like to take? Want to say something? Did you hear that? Okay, I thought you heard that. All right, Kuwait Minnesota just introduce what you have about the Mati in the later hey, Gamakasa, Makadahe. Ubeni, whom the Dergo can Kubea Han Roma, Latoga, and generations and Bakabuma, one barbadani, or Bumese. So, what a technology and do the Duba and one of my Twitter Gitankana. Technology and hojjetu keessa nam tokko is key person. So saniif dargaggeeyyii baay'ee qabnaa. Uummanni keenya kun akkatti uummata keenya ijoollee hojjechiifannee akka beeknu taate teknooloojiidhaanis warra nu gargaaru baay'ee jira. Jajjabeessuu jechamaaf isaanis akka tokko waa jedhanii barbaadee ture. Okay, no problem. There will be another chance. Yeroo biraatu umriin jira. Hojjennee kaanii gaafa biraatu. Omantoo kan biraasi mana keessatti just to acknowledge Kame namni jedhamu maqaa kan argitan is also one of the young people who is working very hard warra sirriitti jabaatee hojjetu keessaa tamee waa jechuu barbaadde carraas jennuu nan danda'a yookaan ammootu warra Austraaliyaatti dabru biyya. Tamee waan Twitter campaign duula qilleensa irratti deemuu Twitter space irratti kan waan akkasii yaada qabaa otoo jedhee otoo dubbadhee kan jettoo jiraate istireesii kennaa yookaan warra Austraaliyaatti hin dabra. Ayyee ulfaadhaa naaf heeruu keessaniif wanna kabiraa waan jedhuun qabu ani akka warreen kunneen galatoomaa jechuun barbaadu happy anniversary jechuun nan barbaada bakka galatoomaa jechuu kan nan barbaadu jabaadhaa tiyaa deemaa gara fuulduraatti hojii baay'ee nu eeggachaa jira nutis isinii wajjiniin jirra so jabaadhaa. Galatoma. Ayyabaye galatomi ulfaadhu. So thank you too. I think walistonni keenya hedduun isaanii inni jennee na fakkaate dhufuu hin dandeenye. Dr. Asnaaqich is raising her hand, I think. Or if that is the case, Nahimi. I am just clapping my hand. Okay, for him. Ahmed, Shafi, and Tammy.
For the young people who are doing things behind the scene. Yes. They are the energy. Yeah, I know. We meet in the Twitter campaign, so they may not. Yeah. Thank you so much. Yeah, they need that in Barbaki. I think Bobanti Yasu Australia Sinaman Kofargarat Fakata, Bobantida fi Charrak and the Chimboda Namano Ebisu Barbane, Tumranacha. Banti Aye, Galatoma, Yawanjara Mujarama, Rayada, by Evan of the Tea, Jeru Hinkabo, Australia, Toguma, Lafte, Refu, Bariaga, Satis in Jal Cabinet, Nubrasa, Tishan Ture, Yerosanate, Manale of Raban, Legend, so never let you share what you lend and then Yamalo, Galati, Barian Majira. Atau Sagantaa Bareda, Wangari, Ugarma Dubacho, one nama OGF Egayarami, Hodget Waggaa Lammaffaa Kettilaman can get one practically one head goes Argajira, Loisaka advocacy for Oromia and Australia to one which should have been Chajira. Hirmaadhaa Kenya Lero Dada, Keessatti Moyasune, Kore. Gestos tayo kaya Hirmaachaa jira. One is practically hojjetanii as baastanii qabsoo Oromootiifis ta'ee warra dhimma Oromoorratti waa hojjechuu danda'uuf illee bu'uura tokko tokko kaa'aa jirtan. Kun akka IT'tti waan ta'aa jiru kun dhugaarumatti hundee hojii keessanii OGF fi akka waliigalaattiif ordnetiin akkasii baay'ee barbaachisaa irratti fufuu qaban jedha. Gamakaaniin waan danda'amu akka biyya keessatti yeroo ammaa kana dhugaarumaan dubbachuuf yoo ta'e silent killer namni utuu waan tokko dhageen uummanni Oromoo biyya keessaa dhumaa jira. Abiifaas dhimma kanarratti ukkaamsanii fixaa jiru, ajjeesaa jiru. Dhimmi Oromoo kun immoo bakkee bahaa hin jiru. Yeroo lolli waraanni Tigraay keessatti adeemaa ture hammam akka wacamaa ture. Agartaniittu addunyaan kun hanga tokko wacaa turte hanga dhimmi Ukraine dhufeerraa hanga tokko sagaleerraa jallisutti waa'ee Tigraay addunyaan hanga tokko irraa haasaa turte. Kun maaliifi inni guddaan namoota ala kana advokeetii godhatiiftu jiru. Nama rakkina naannootti uumamaa jiru addunyaadhaan ga'u jira. Amma waan barreeffamuu qofaa miti balbala rukutanii isa kanatti illee wal caalla. Maaliif isaan mootummaa irras turanii uummanni warra Tigraay kun baay'een isaanii hojii dippiloomaasii irratti muuxannoo adda addaa qabu. Not only writing, barreessuu qofaa miti, dubbachuu qofaa miti, balbala rukutaniitti seenaa jiru. Isaanii warroota dippiloomaasii keessattuu warra gara Westernii kana, Awurooppaa kana, Ameerikaa kana namoota bebbeekan kanatti warra kaleessa gaafa hojii wal baran kanatti warra kongireesota adda addaa kana balbala rukutaniitti seenaniiti itti himaa jiru bira ta'anii agarsiisaa jiru piraaktikaali. Isa kunneen amma istiin lollee laakii waan gochaa jiru natti fakkaata. Yoo danda'ame ammallee kanarrattis obbo Jamaal dhimma kanarratti irratti yaada. Namoonni keenya hayyu sagalee jiran se'a. Keessattuu hayyoonni keenya gara Westii jirtan isa kanarratti hojjechuudhaan akkuma isa OGF irratti amma waan adda addaa argaa jiru kana isa kana practically akkaataa itti dhumaatiin uummata keenyaa biyya keessatti ta'aa jiru ukkaamsanii fixaa jiran kun isa buqqa'eef illee dhaqqabuudhaaf rakkinni jiru kanarratti irratti hojjetamuudhaaf balbala rukutuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef kan yaaduunis gaariidha. Waan dandeenya akka advokeetti yaan dandeenyu hojjechaa jirra. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe waan naannoo Bishooftuu irratti dhumaatii ta'e sana naannoo warra Jaarsoo Dabalatkeetti ta'aa ture sana Gasalaalitti ta'aa ture sana karaa Common Group email adda addaa sanarrallee kaa'uu yaalee Galatoom Dr. Truman fuudhanii sana hojiirra oolchaniiru lachan isaayyuu irratti hojjetanii diteelii isaan tokko tokko illee biyya keessaa haa ta'u iddoo kamiyyuu haa ta'u neetwoorkii argatan irraa daddabalnee akka hojii fudhatama maxxanullee ta'e jaarsillee kana dhiyeessaniiru har'a.
inni kun egaa hojii barbaada waan ta'eef hojiin keenya jabaate hojiin keessan jabaate ittaafuun jedha waan dandeenyu hojjenna karma jechuu barbaada galatoomaa fayyaa ta'a jechuu barbaada akka Austraaliyaatti advocacy Oromiyaa naannoo keenyaatti waan dandeenyu isin wajjin jiraachuuf barbaade galatoomaa. Baay'ee galatoomaa bobantii ulfaadhaa warri Austraaliyaa warri hirmaatan hundi keessanii obboyyaasuu waa jechuu barbaadde dabaree si cirraasii kennaa. Bobantiin jedheera galatoomii bujamaa hin ga'a. Okay, baay'ee galatoomii ulfaadhu jabaadhaa. Lakkoofsi namaa waan gara keenya kanatti heddummaatiif hundumtuu asuma dhufte jettanii yaadina everywhere bakka hundatti hojii barbaachisa. Galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. I think gama goola bootti yoo deemne wayyiin laata namni baay'een dadhabaa jiran natti fakkaata. Obbo Ilma waa jechuu feetu? Obbo Ilmaa miidhagsa. Galatoomii Obbo Jamal gaatigaawwan baay'een jedhamee jira akkam ooltanii akkam bultan hundumti keessanuu baga nagaa taatanii gaatigaa akkuma dhageessanii gabaasas OGF waan hojjechaa jiru dhageessanii jirtu argitanii jirtu qabsoo Oromoo irratti wanni guddaan OGF kan xiyyeeffatee humna Oromoo jabeessuu irratti tokkummaa irratti namni amantaadhaan siyaasaadhaan ilaalcha adda addaatiin naannoodhaan odoo waliin qoodin akka tokko ta'e raawwatee to'i qabsoo Oromoo jabeessee humna Oromoo jabeessee raawwatee kaayyoo isaa bakka hin ga'u waan saba keenya irratti deemaa jiru hundumti keenya argaa jirra dhagaa jirra kan ammoo kan cabsuu dandeenyu hoo tokko taane hoo wajjin harka wal qabannee diina keenya qabsumne qofaadha hoo tokko taane diinni keenya nu sodaata gaafii keenya immoo diinatti kan dhiyeessuu dandeenyu kadhachuun aduun hin ta'in humnaanii kuni mirga kooti kuni biyya kooti kiyya jennee raawwannee to'i fudhachuutu nurra jira jechaadha. Hoo tokko taane ambi keenya immoo firri keenya immoo nu ulfeessaa gaafii keenya illee nu dhagaa jechaadha. Sagaleen keenya hin guddata jechaadha. Hoo adda addaa fiigne garuu diinnis nu sodaatu ambi illee firri keenya illee sagalee keenya hin dhaga'u jechaadha. Sida kanaatiifuu OGF dhaaba adda addaa Human Rights Organization, Advocacy Group, warra amantaa, warra karaa adda addaatiin ijaaramu hundumaa tokko godhee raawwateetu humna Oromoo jabeessu diina cabsuu irratti waan xiyyeeffateef hundumti keessanuu nu wajjin dhaabbachuu keessan amma ammaatitti hoggaa lammataa hoggaa ulfeessinu hundumti keessanuu galatoomaa jechuu barbaannaa warri miseensa hin ta'in illee warri as keessa jirtanii affooshaa keessan dhaaba adda addaa keessan koominitii keessan akka miseensa ta'e raawwatee to'i qabsoo kana jabeessuudhaaf OGF humna caalu argatu akka miseensa taatanii waamicha isinii godhuu barbaannaa qarqaarsa guddaallee akkami gootanii fundraising goonaa maaliif wanni hojjetu hundumtuu diinni keenya biyya keenya kan fudhatee reesoorsii keenya saamee raawwatee qabeenya keenya qeeraan buqqisee raawwatee isaan nu irratti qabsaa jira isaan nu rukutaa jira isaan nu ajjeesaa jira immoo warri biyya alaa jirru wala dandeenyu humnaan illee qabeenyaan illee wal bira dhaabbannee raawwannee to'i kun akkuma argitan kana luba saamuu ergalatoomadha qarqaarsa nu godhanii jiru fakkeenya guddaadha jechuu kooti koo tokko taanee wanna qabnu walitti darbannee diina kana cabsinee raawwannee to'i reesoorsii diinni keenya irratti nu ajjeesaa jiru sanii kan Oromoo goonee raawwannee to'i saba keenya bilisummaa fiduu gadadoo keessaa baasuu dandeenyaa jechaadha. Kanarratti akka xiyyeeffannu adaraa isiniin jechuu barbaannaa hoo jabaanne qofaadha malee hoo kadhannee raawwannee to'i namni kadhatee waan argatu hoo jabaa ta'e qofaadha kan mirga isaa eegsisuu danda'u diinni keenya immoo waggaa 150 ol akkuma beeknu humnaan saba keenya addaan qoodee tokko godhuu dhowwee amantaadhaan naannoodhaan dhimma adda addaatiin addaan qoodee raawwatee walirratti nu duulchisee raawwatee wal nu ajjeechisiisaa waan har'a nu ga'ee biyya keenya fudhatee nu caccabsaa jiruuf kana cabsuudhaa fi tokko taanee raawwannee akka nama tokkootti akka saba tokkootti Oromoo taanee waaqni kan uume biyya irratti kan uume lafa isaan kan nuu kenne akka sabaatitti akka Oromootitti afaan tokko qabnaa aadaa tokko qabnaa saba tokko taanee diina keenya irratti qabsaa'uu dandeenya. Hoo rakkoolee wal keessaa qabaanne booda rakkoo sanii wal keessatti hiikuu dandeenya boodanii. Garuu amma diina keenya cabsuudhaa fi biyya teenya deeffachuudhaa fi saba keenya bilisoomsuudhaa fi tokko ta'uutu nurra jira jechaadha. Kanarratti haa xiyyeeffannu galatoomadha miseensa illee ta'a warreen ta'inii
Kana fuulduraas akka wajjin dhaabbattanii kan caalu jabaannee raawwannee to'ii wanna waggaa lamaan darbe kana keessa caala hojjetamu waggaa sadaffaa arfaffaadhaatti hojjennee raawwannee to'ii akka abbaa biyyaa taanu sabni keenya akka bilisummaadhaan biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu danda'u akka goonu jabaannee wajjin hin qabsoomnu. OGF alatti qofaa hafuu odoo hin ta'in biyya keenya san keessatti galee raawwatee to'ii soorsii guddaa giraawundi irratti lafarratti saba keenya jabeessinee ijaaree raawwannee to'ii akka bilisummaan fi abbaa biyyummaan isaa deebi'u godhuu danda'u tunurra jira jechaadha. Galatoomadha. Kalma jechuun barbaada. Obbo Jamaal hundumti keessanuu ulfaadha. Galatoomadha. Baay'ee galatooma obbo Ilmaanii durata koree resource mobilization organization jenne koree humna namaatii fi qabeenya sossoobsuuf qindeessitu. So egeree yeroo biroo gaafa biraa gaafa fundraising event qabnu fa'aa isaan fa'aatu nu qindeessuu deemaa quba qabaadha. I think Bonnie was here from the beginning up to now. Bonnie Alakamp or Kabane Nafan Oromo. Many of you may know her. She has been struggling for over 40 years with Oromos, starting from her early childhood. And she is working on advocacy for Oromo. I think the organization she is leading is Oromo Advocacy Alliance. And she's also participating in the coalition of Oromo Advocacy and the human rights groups. She is one of the people who are also articulating the letters with statements that are produced by that coalition. So I want to invite, give Bonnie an opportunity to pass any kind of message she would like to have. It can be about the advocacy itself, or it can be what she felt today. So Bonnie, are you in the room? If you are in the room, please raise your hand. Oh yeah, that's wonderful. So it is your time now. As I told you before, so next month we are going to launch the Oromo campaign, the Oromo campaign for the whole of June, as well as we are going to basically network Oromo organizations wherever they are. So, and for the strategy document on which we are working to support the bill so that the bills will pass, you can pass your message to the audience over here, and it is your turn. Thank you. Well, thank you, Jamal. I didn't expect a turn. I was interested to follow the events. I've enjoyed the meeting. I congratulate the OGF on its anniversary. I found it a pleasure to work with OGF in several intense campaigns. Particularly, I was impressed by the coordination of the group when we agreed to work on a consensus document in January. We had put something out in August, which got the attention of several advocacy groups advocating for a recognition of the achievement of the Kero youth movement and demanding that negotiations go forward that include all sectors of the society. And when we were able to contemplate a consensus document to get many different Oromo groups as signatories, Jamal and other members of OGF and those across the board and across the globe pulled the agreements, the written agreements of all of the OGF members together in 2 days. This was an impressive achievement, and everybody agreed to the wording. Everybody agreed to stand behind this, and it has had an impact. It really did deflate the possibility of the international community to support Abi's empty and fraudulent commission, formation of the Commission for National Dialogue. It has gone nowhere. And we began to feel our strength there. We're now working very closely on legislation that in the US that has the potential of recognizing our issues in the Oromo region by calling for exposure of disinformation, by looking at the investigation, calling for investigations into what's actually happening on the ground, and then founding possible support for civil society and trying to create a pathway for
democracy, self-determination, the will of the grassroots. So I've had this a very positive interaction there. This coalition for advocacy groups and human rights groups is a voluntary coalition, and we are pleased to collaborate with OGF. So I'm happy to represent OAA and look forward to our becoming even stronger. And I do congratulate you on the creation of ODAMS and also the other database that you've been working on. Thank you. Thank you so much, Moni. We'll continue working together. I think gara tumurati yo demne narallan tanjidetini yada warri mana keessa turtan namni dubbachu barbaade yo jiraate garuu carraan kennaa fi harka baasuu dandeettu yookaan immoo tuyyu goolabuuf deemna akkuma eebban jalqabne eebumaan xumuranna. So namni dubbachuu waa jechuu barbaade yo jiraate harka namichaa lala yookaan immoo tuyyu gara xumuraa deemuu kiyya. So Dr. Gulummaanii dhumarratti gabaabsanii dubbatan achiin booda namni naannoo eebbisuutti barbaadan jechaadha. Profeesar Gulummaa dabareen keessa. Tole Jamaal galatoomi. Silallee afaan Ingiliziin dubbadhee amma xumuraaf afaan Oromootiin dubbadha. Waan baay'ee waan dubbadhu qabu dubbatameera wanti ta'e galateeffachuun waan barbaada. Anis dabalee obsa keessanii fi walgahii kana amma kana gara sa'aatii afurii deemaa jirra. Obsitanii amma kana turuu keessaniif waan ibsamee hundumaa dhaggeeffachuuf yaada keessanis laachuu warri artistoonnis wallisa waan nu jajjabeessu nu hiruu keessanii fi hedduu isin galateeffanna. Akkuma beektanii rakkinni sabni Oromoo keessa jiru nu aarsaa galgalaa ganama nu boosisallee takka takka immoo dadhabbii keenyatti waan tokko tokko waan jechuu dadhabnetti uf komannaa wal komannaa garuu kan I think irraanfachuun nuti irra hin jirre karaa fagoo deemneerra gara bilisummaatti. Bu'aa bahii baay'ee keessa dabarree ammallee keessuma jirra garuu karaa fagoo deemneerra isa irraanfachuun irra hin jiru. Yeroo gaaf tokko dadhabnu, gaaf tokko of komannu, walis komannu, gaafan biraa yeroo akkas wal arginu immoo akka wal jajjabeessinu, ciminas akka qabnu I think wal hubachiisaa jirra. Kun baay'ee gaariidha. OGF qabsoodhuma Oromoo godhame kana keessatti uumamee jira. Wanti yaaliin godhamaa jiru immoo instituushinii uumuudha. Baay'eetu yaalamee hankufan jiru, kan ammallee adeemaa jiran jiru, kan saksiidillee godhanii waggaa dheeraadhaaf nu wajjin jiran jiru. Instituushinii guyyaa tokkotti dhaabuu hin danda'amu. Instituushiniin yeroo barbaachisaa, obsa barbaachisaa, waliin hojjechuu aadaa barbaachisaa, wal komachuu irra wal jajjabeessuu barbaachisaa. Irratti immoo barachaanuma deemna. Amma kan inni argaa jiru I think kan ittitee bu'aa buusuudhaaf adeemaa jiru wanta nu irraa barannaa dhufneedha. Dadhabina keenya gara fuulduraatti hambisuun, jabina keenya irra immoo cimsuudhaan wal dhaggeeffachuu, wal malee homaa akka hin qabne yoo wal duukaa dhaabbannee jenne immoo I think wanta barbaanne sana fiixaan baasuu akka dandeenyu hubatamaa jira. Isa gara maanguddoo keenya irraa anumaan illee dabalata. Amma isaan qaban gaarii gaarii isaa irraa barachaa cimina warra dargaggoo warra qeerroo immoo I think isa abdachaa isaanis uftumsaa gara fuulduraatti adeemuudhuma kan nu baasu. Kan ammoo I think gochaadhuma jirra. Kanaaf hundi keessa nu galatoomaan jedha. I think obbo Jamaal akkuma beektanii waan baay'ee isinitti himeera. Pilaanii jirus hundumaa waan tokko tokkeera. Isinitti deebi'a hundumti keenya walitti deebina jechaadha. So kanuma galatoomaan jedha. Obbo Jamaaliinis dhuguma hundi keessan baay'ee galateeffataniitu anis isuma duukaa bu'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaadhuma amma bara baay'eedhaaf waliin hojjennee obbo Jamaalii wajjin I know
how much time he puts in, more than any one of us. Nama akkas hin kutanne yeroo wanti baay'ee abdii nama kutachiisu baay'ee nama aarsullee yeroo dhufu nama duruban deebineedha galateeffachuun barbaada warri komiitiin hundumaa warri komii leebilee adda addaatti jechaa jirtanii jalqabaa kaastaniitiin discussion hundumaa irratti qooda fudhachaa turtanii wanti keessan galatoomaan jedha. Waktu jabeessuu fiixaan inuma baana. I think will succeed. Isheen raamfatiin naakanumaan I think karaa koo galatoo. Baay'ee galatoon Profeesar Gulummaa egaa kanumaan luba Tamasganii fi Muhammad bara keessa jirtu laata? Luba Saamu'eel. Warruma luba Tamasganii luba isaan yeroo lamaanii yoo kenne akkam luba Saamu'eelii fi Baay'ee gaarii. Okay. Ansila eebbiseera jarri mo'a cufannu. Okay, yoo isin deebistani nama rakkoo qabu. Lubata masganii pennina lulachuu. Lubata masganii pennina. Okay, waliigalti. Lubata masganii keessatti qofata yeera. Nana kan Muhammad Abbaa Biyyaa nuuf eebbisanii taane nan eebbisa. Muhammad Abbaa Biyyaa. Okay, ayyee. Muhammad Abbaa Biyyaa fudhadha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walgahiin keenya bareedaa ture anniversarii keenya baga rabbitti nu ga'ee bagammoo akkasuma wajjiniin akka gaariitti walii maqaan keessan asirratti takka'eef kan hin ka'in hundinuu galata guddaa qabdu waan isin hojjettan hundumaa'u jeezaa keessan rabbitiin qabaasu jeezaan keessan immoo bilisummaa Oromootiin adeebi'u egaa walgahii biraatiifis akkuma kana walitti deebinaa nagaan nu jiraadha galatooma rahmatika ya rahman rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nagaan jiraadha. Galatooma Abu Muhammad lubata masgad. Ulfaadhaa Muhammad Abbaa Biyyaa egaa OGF'if miseensota isaa warri asirratti argamtan hundumti keessanii ammas irra deebi'ee bagaa Waaqayyoo waggaa 2ffaa kabajuudhaan isin ga'e warri kana keessatti yeroo keessan humna keessan beekumsa keessan laattanii bu'aa uummata Oromootiif uummata miidhameef jecha aarsaa gootan Waaqayyoo dadhabbii keessan hin argaa dadhabbii keessanitti hojii keessan hundumaatti ija haa godhatu. Akkasumas immoo seenaa fuulduratti wanta galmaa'ee hafe gochuudhaani dhalootatti kan darbu akka ta'u Waaqayyoo isin haa gargaaru. Ammas bara dheeraa nu fuuldura jira. Haala jabaa keessa uummanni keenya jira. Yeroo kanatti hundumaa caalaa Waaqayyoo uummata keenya biyya keessas biyya alaas jiru yaada keenya qalbii keenya tokko gochuudhaan tokkummaa uummata keenyaa nuuf jabeessu OGF's shoora qabsoo uummata Oromoo keessatti baatan hundumaatti Waaqayyoo dadhabbii keessan bakka naga'u. Har'aa waggaa 2ffaa kabajne Rabbi jedhee immoo waggaa 3ffaa 4ffaa 6ffaa 10ffaa 20ffaa 100ffaa illee jiraachuudhaa baanne akka kabajamu Waaqayyoo nu haa gargaaru. Hundumaa caalaa qaamaan wal arginee biyya jaallannuuf hawaasa jaallannu keessatti Oromiyaa keessatti kabajuudhaaf immoo Waaqayyoo ittiin nu haa ga'u. Maqaa Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin ameen. Baay'ee galatooma ulfaadhaa luboota sheekota keenya baay'ee fayyaa ta'aa marti keessanuu egaa sagantaa keenya kanumaan golabnaa hin irraanfatinaa jiini dhufu baatiin dhufu kun duula Oromummaa itti fufnaa hawaasota keenya wajjin jaarmoota qabnu hundaa wajjin wal qunnamnee hojii dalagnaa bakka hundatti wal haa gargaarru waliin uummata keenyaaf haa birmannu. Uummanni lolli deemaa jiru kun akka Oromoodhaa dhaabbatu waan dandeenye bakka hundattuu haa tattaafannu fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Nagaatti yeroo dheeraa fudhannee otoo hin hifatin otoo hin dadhabin otoo hin jiin akkasiin obsitanii hojii turuu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Nagaatti gaa fayyaa ta'a.